Good evening, everybody who came for the IELTS speaking class today. Warmly welcome you all for the class, right? Okay, so I hope that you all can hear me clearly, right? And see clearly. Yes. So good evening, everybody. If you can hear me, so then you can greet back. Good evening, madam. Very good evening, right, Harry. මම බැලුවේ ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙනවද හරියටම කියලා චුට්ටක්, right? Very good evening, everybody then. Yes. So it seems like you all hear me, right? අපි ගොඩක් දුර වැඩි වුණාට මාව ඇහෙනව ඔයගොල්ලන්ට නේ? Right. Hari. So first of all, I should have to I should have to tell thank you everybody who choose Nilmini Academy to do your IELTS exam. And then this is going to be your first day in the speaking class. Not only in the speaking class, but this is the first class that you're going to be. Nilmini Academy එකේ first class එක තමයි ඒක speaking වලින් තමයි ඔයගොල්ලන් start කරන්න යන්නේ. Right. So I know that you have had an introduction session with Ms. Nilmini. So first of all, I'm going to introduce myself and then I'll introduce what sort of methods and what I'm going to do with you all today, all right? Okay, so my name is Sachitra. The full name is Sachitra. So you can call me Sachi. I prefer to be called Sachi. So you can call me Sachi, as you can see my name on my participant list. Also, you can see the name. And when you're sending messages, so please select my name and then you can send messages. I mean, like if you have any questions, okay? Right. So yeah, you can call me Sachi. So yeah, the next point is currently I'm not in Sri Lanka, but I'm currently living in UK. And so I've been living here like around more than 1 year now, right? And it's not so long. And so in Sri Lanka, I was from Kurunagala, right? Kurunagala පැත්තෙන් එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නවා ඇති class එකේ. ඉතින් right, yeah, I was from Kurunagala. And then if I talk about my professional background, I've been in teaching profession for more than 6 years now, right? මුණෙන් මේ වයසයි වගේ පේන්නේ නැති වුණාට මම ටිකක් වයසයි. හරිද? right, age එක නම් ළමයි අහන්න එපා. age එක වඩාත් නෑනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඒ නිසා මම age කියන්න යන්නේ නැහැ. But I have I have some experience, and I graduated from University of Jawadhanapura. Right? Okay. I'm from Galgamu, right? So nice to see you all. Right? I know
there may be some of the students who have joined with Kurunagala, Galgamuwa, නේ ඒ පැති වලින් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියක් තියෙනවා. So UK වලනොත් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්න වෙනවා පුළුවන්. මේ ළඟ පාතේ ඉන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් right ඔයගොල්ලන් අනිත් ක්ලාසස් වල තියෙන ටයිම් එකයි අපේ ක්ලාස් මගේ ක්ලාසස් වල සමහර වෙලාවට පොඩි පොඩි ටයිම් එකේ පොඩි පොඩි එහාට මෙහාට වීම සිද්ධ වෙනවා. යූෂුවලි ඔයගලන්ට IELTS ක්ලාස් එක රෑ 8ට තමයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ අනිත් ගුරුවරුන්ගේ අපි ටීචර්ස්ලාගේ ක්ලාසස් එක. නමුත් මම ඉන්න රටත් එක්ක ටයිම් ඩිෆරන්ස් තියෙන නිසා ගොඩක් අපේ ක්ලාසස් වල ටයිම්ස් පොඩක් අනිත් ඒවාට වඩා පොඩි වෙනසක් දකින්න හම්බ වෙනවා. රයිට් ඒකත් කියන්න ඕනේ. සෝ තාම අපිට 1:00යි වෙලාව. ඉතින් අපේ වෙලාවෙන් මෙහි වෙලාවෙන් 1:00 ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාවෙන් 7ට තමයි අපි හැමදාම Wednesdays වල meet වෙන්නේ අපේ speaking class එක කරන්න. 7 to 9 you have the class. Okay? Right. Now we have already thought, yes, now we have already kept your first step to do IELTS exam, right? So මෙතන ඉන්න පුළුවන් කලින් IELTS exam එක කරපු කට්ටිය නේ. Maybe there are some students who have done the IELTS exam previously, right? So if there are some students who have done the IELTS exam and so you know what's, yeah, I'm in Korea now, the time is 10:30. Should be Korea කියලා කියන්නේ රෑ 10:00 වෙන්න ඕනේ. උදේ 10:00 වෙන්න තියන්න. රෑ 10:00යි වෙලාව. Right. Okay. So ඔන්නම අපේ එක එක රටවල් වල join වෙලා ඉන්නවා. Right. අපි හැමෝටම IELTS කියන exam එක මාර important. Right. අපේ career එකේ development එකට අපේ career life එකට එහෙම නැත්නම් අපේ life එකේ මම part එකක් වෙලා තියෙනවා මේ IELTS exam එක කියන එක. නේ අපි රටවල් වලට යන්න ඉන්නවා එහෙම නැතිනම් අපිට මොනා හරි නේද ඔයගොල්ලන් ඉන්න තන ඉඳලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඉංග්‍රීසි ප්‍රොෆිෂියන්සි කියන එක බලන්න මොකද අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඩීල් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කියන ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන countries එක so therefore it is mandatory to do the IELTS exam and I know that you have different band scores to score from your exam. This is really individual because අපි class එකේ normally ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් අය above 6 තමයි score කරන්න ඒගොල්ලන්ට hope එකක් තියෙන්නේ right දැන් එහෙම කියනකොට තව සමහර අය class එකේ ඉන්න පුළුවන් මොකද්ද બોලේ band score එකක් කියලා කියන්නේ කියලා දන්නේ නැති කට්ටිය නේද ජීවිතේ කියන්නේ පළවෙනිම වතාවට IELTS class එකකට ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය band score කියන්නේ මොකද්ද එහෙම එකක් මට නෑනේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති කට්ටියත් class එකේ ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් අඩුම ගානේ එකෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් ඉතින් දන්න නොදන්න හැමෝටම commonly තමයි අපි මේ ක්ලාස් එකේ උගන්වගෙන යන්නේ. හරිද? දන්න කට්ටියට තව එතනින් එහාට යන්නත් නොදන්න කට්ටියට ඉගෙනගෙන යන්නත්. ඔයගොල්ලන් ඔක්කොටම තමයි help කරන්න ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. Right. Okay. So මම පොඩි request එකක් කරන්න කැමතියි මුලින්ම if you have done IELTS exam before කලින් එක්සාම් එක කරලා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ක්ලාස් එකේ ස්පීකින් වලට ඕගොල්ලන්ගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කවදා හරි ජීවිතේ කියන්නේ මේ එක්සාම් එක කරනවා කියලා ඔළුවේ තියෙන නිසා මොක් ටෙස්ට් එකක් සාමාන්‍ය මොක් ටෙස්ට් කියන එක ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. අනික ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් ගොඩක් තැන්වල මොක් ටෙස්ට් කරනවා. මොක් ටෙස්ට් එකක් හරි කරලා ඔගලන්ගේ ස්පීකින් වලට බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රේඩ් එකක් අරන් තියෙනවා නම් 6 වෙන්න පුළුවන් 6.5 දැන් දන්න කට්ටිය දන්නවනේ මම මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නොදන්න කට්ටියට මම පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න what is his band scores and everything. Okay? Right. එහෙම අරගෙන තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක not the overall band score. I'm just asking about the speaking band score. speaking band score එක ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් chat box එකට කොහොමද දාන්නේ කාටවත් පේන්නේ නැති විදිහට මට විතරක් පේන්න ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් මගේ name එක select කරලා මට විතරක් පේන්න 5.5 academic අරගෙන තියෙනවා I'm not saying the names and all so this is really private so if you select my name මගේ name එක select කරලා ඕගොල්ලන් දැම්මුත් එහෙම ඒක මට විතරයි පේන්නේ right ඔන්න 5.5 කරලා ඇවිල්ලා තියෙන කෙනෙක්ට academic test එක කරලා ඒ වගේ තව කවුරු හරි ඉන්නවද මොක් ටෙස්ට් එකක් හරි කලින් IELTS exam එක කරලා
Speaking වලට band score එකක් ගත්ත. Right. Just only one student in the class. එක්කෙනයි කරලා තියෙන්නේ, එක්කෙනයි දන්නේ යාට එච්චරයි තියෙන කියලා 6 තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. Good. Right? And I have to tell that I'm suffering from a cough these days, right? It's a dry cough actually. So sometimes when I'm speaking, the cough is coming. So sometimes I can't control it. It's without my control. Points. මගේ control panel එකෙන් එළියේ තියෙන cough එක dry cough එකක් නිසා I can't control it. I'm having a kind of a sore throat. Right? A sore throat. Right. General color 6 අරන් තියෙනවා කෙනෙක්. ඊට පස්සේ yes 6 තියෙනවා 5.5. Yeah. So තුන් දෙනෙක්ගේ score එකක් ආවා. තුන් දෙනෙක්ගේ 6 තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. 6 5.5 කලින් අරගෙන තියෙනවා කියලා. Right. හරි. දැන් මම ආපහු ඔයගලන්ට chance එකක් දෙනවා. මට ඕනේ ඔයගලන්ගේ overall idea එක දැනගන්න. දැන් ඔයගලන් agent කෙනෙක් හරි. දැන් ඔයගලන් IELTS නිකන් ගෙදර ඉන්නවට කසනවට කරන්නේ නැහනේ ඔයගොල්ලන් නේ. ඔයගලන්ගේ බැරි වෙලා මේ අනිත් එක තමයි ඔයගලන්ගේ බැරි වෙලා බැරිවීමකින් මේ වීඩියෝ ඔන් වෙලා තියෙන කට්ටිය වීඩියෝ ඔෆ් කරගන්න because it's disturbing for the others, right? ක්ලාස් එකේ අර දැන් ලස්සන්ට ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකේ ඉන්න විදිහට වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන හිටියට කිසිම තහනමක් නැහැ. නමුත් බැරි වෙලා වීඩියෝස් ඔන් වුණාම ඒක හරිම කරදරයක් වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන් ගෙදර කරන හැම දෙයක්ම පේනවා. මොකද ඒගොල්ලන් බැරි වෙලා ඔන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ගෙදර උයන ගමන්, කන ගමන්, බොන ගමන්, නිදියන ගමනොත් සමහරින්ගේ වීඩියෝස් ඔන් වෙනවා ක්ලාස් එකේ. ඒ නිසා ඒක ඩිස්ටර්බ් වෙනවා this. Sorry, as I said before, the cough is coming when I'm speaking continuously, right? Okay, එච්චරයි ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට්ස් දීලා තියෙන්නේ මට. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට අහන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන් කලින් දැන් ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා නම් මට ස්පීකින් වලින් මෙච්චරක් ස්කෝර් කරන්න ඕනේ. මට ඕනේ 7. මට ඕනේ 6.5 ස්පීකින් වලින් කියලා. අන්න ඒක මාව චුට්ටක් දැනුවත් කරන්න මට ඕවරෝල් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මොන ස්කෝර් එකකටද ජෙනරලි මම උගන්වන්න ඕනේ ක්ලාස් එකේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ව ගයිඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් තමන් කොච්චරක්ද ගන්න ඕනේ කියලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මට දැනුම් දෙන්න දැන්. Yes 7 කියලා කියන ගොඩක් අය. Yes. Right. Right. මට ගොඩාක් අයගේ කමෙන්ට්ස් ආවා. ගොඩාක් අයගේ මැසේජස් ආවා. ඕවරෝල් ගත්තහම දෙන්නෙකුට තුන් දෙනෙකුට 5.5 ගන්න ඕනේ. ඊළඟට හතර දෙනෙකුට විතර 6.5 හතර පහක් වගේ 6.5. The other all wants to score 7 from speaking. Right? So I'm going to keep in my mind that I have to guide all my students to score 7 from speaking. Right? So that's my general idea because so though it's general or the academic, the speaking test is the very common exam for you all. Whether you're doing academic or the general test, there's no any difference between academic or drink. Yeah, I'm just drinking some Luke water. Yeah.
And yeah, I have bought some of the medicines also. It's not a kind of a a normal cough, it's a kind of a dry cough actually. It's so difficult because uh the throat is not good, that's why, right? Okay, thank you very much for that one as well. Right, so generally what I'm going to tell is there's no any difference between academic or the general for the speaking. So we're gonna talk about the speaking part commonly in the class, no matter what the type of the exam you're doing. It matters only for the writing, reading part. The listening and the speaking are the same for the listening for the yes for the general and academic. A good antama listening test guy speaking test guy almost the same. There's no any difference. Okay, right. Note in the grading system as well. Paper ke difference hai kut na hai. Grading system mein ke benefit kut na. So we're gonna talk about everything commonly in the class, right? Okay, so then I'm going to keep that in my mind. As I said before, I'm going to guide you for a 7. Right. Now, because I just want to clarify whether what sort of things that you are knowing about the speaking test. Right. So this is called actually the IELTS exam. So which means is an international English language testing system. So I mean, like the examiners, the parties that's going to hold these exams are likely to see a kind of a very good English proficiency throughout your speaking part. Right? Right. Okay. So in this case, we have to learn many things in this class. And I'm not telling that we're gonna teach or I'm gonna teach you all these things because teach කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නොදන්නෝම දෙයක් මම කියලා දෙනවා නා. මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔගොල්ලන් දන්නම දේවල්. නමුත් අපි දන්නවා නොදන්නවා වගේ ඉන්න දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට IELTS වල තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටියට ස්කෝර් කරන්න බැරි වෙන රීසන්ස් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දැන් ඔගොල්ලන්ගේ පාටිසිපේට් වෙන ක්ලාස් එක මොකක් හෝ වේවා. ඒක IELTS speaking වෙන්න පුළුවන්, reading වෙන්න පුළුවන්, listening වෙන්න පුළුවන්, whatever the class, we all have to know something very important because we always learn from the mistakes that we are doing. Because the experience is the or the practice is the most important part here in the exam. There's no any type of a syllabus to cover in IELTS exam. IELTS exam එකට කියලා කිව්වහම syllabus එකක් නැහැ ළමයි complete කරන්න. There's no any syllabus. The only thing that we are doing here is just we are practicing. And according to the guidelines that they have put into the system, so there are some of the guidelines and they have set kind of criterias to score. So when it comes for the speaking part, there are some criterias. So what we're going to learn here, what I'm going to guide you is මම උගලන්ව ගයිඩ් කරන්න මොනවටද අන්න ඒ කියන ක්‍රයිටීරියාස් වලට කම්ප්ලීට් වෙන විදියට මොකද ලකුණු දෙන්නේ මොනවටද ලකුණු දෙන පැත්තට තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ නැත්නම් තේරුමක් නැහැනේ නේ ඒ නිසා ඉස්සල්ලාම එහෙනම් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවද මේ ක්‍රයිටීරියාස් ටික මොනවටද අපිට ස්පීකින් වල ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නේ අපිට අපේ ඇක්සන්ට් එකටද අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහටද අපේ වචන වලටද නේද අපි මේ ලස්සනට ඩ්‍රෙස් කරලා යන විදිහටද සමහර එහෙමත් හිතනවානේ නේ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වලටද අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ මොනවටද ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. So first of all, in the first day of yours, you're going to learn for what you will get marks, and I'm going to show you some video clips as well, how those people have scored and what sort of comments that the examiners have given for those people. And so we can see, right, how that I have to what extent that you all have to be improved. Okay, කොච්චරක් දුරටද ඔයගොල්ලන් improve වෙන්න ඕනේ. දැන් අර සමහර අය කිව්වනේ මට 6.5 තිබ්බා speaking වල. තව චුට්ටයි මදි වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක් මදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මදි වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා තමන් දැනන් ඉන්න ඕනේ. If you don't know what lacks from your speaking, that's why it's really important to do the mock test. ඒකයි ඔයගොල්ලන් mock test කරන්න ඕනේ.
මොනවද මොක් ටෙස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ? රයිට් මොක් ටෙස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ මම නිතර පාවිච්චි කරන යූස් කරන වර්ඩ් එකක් නිසා I'll introduce the word mock test if you don't know just in any case, right? So mock test is actually a kind of a test that we're going to do in most of the classes, and it's not the real exam, but we're going to do the exam likely the same. එක්සෑම් එක නෙවෙයි ඇත්තටම, නමුත් ඒ වගේම ඒ විදියටම එක්සෑම් එකක් කරනවා. ඒකට අපි කියනවා මොක් ටෙස්ට් එකක් කියලා. කියන්නේ අපි එක්සෑම් එක කරන්න කලින් just we are practicing. ඒකම කරලා බලනවා අපිට කොච්චරක් ලකුණු එනවද කියලා. අපි ඔන්න ඔය වගේ ටෙස්ට් කරනවට කියනවා මොක් ටෙස්ට් කියලා. ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල ෆ්‍රී මොක් ටෙස්ට් කරන තැනුත් තියෙනවා. සහ මුදල් ගෙවලා ඔයගලන්ට ඒ මොක් ටෙස්ට් කරන එකේ ඉම්පෝර්ටන්ට් එක තමයි අපේ ක්ලාස් එකනොත් ඔයගලන්ට ගොඩාක් chance එක දෙනවා. Even I give the chance to do the mock test. I mean, like, you can participate for the mock test. So what's the importance of doing mock test then? ඔයාලට ඉන්ඩිවිජුවලි දැන් අපි ක්ලාස් එකේ මොනවාරි කතා කරන්නේ නම් common නේ. අර දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා දින ඔය බියුටි කල්චර් ක්ලාසස් එහෙම තියෙන්නේ. දැන් ඕවාගේ ගිහිල්ලා හෙන්න දහස් ගාණක් ඉගෙන ගන්නවා මනමාලියන්ට අන්දනවා. හැබැයි දැන් ඇයි මනමාලියන්ට අද කොන්ටෙස්ට් එකක් හරි නේද ඒ වගේ එකක් තියන්නේ? ඉන්ඩිවිජුවලි ඒගොල්ලන්ට කමෙන්ට්ස් හම්බ වෙනවා. ඒකට කොමන්ලි ඉගෙන ගත්තට තමන්ගේ තියෙන කැපැසිටි එකට අනුව තමයි කොහොමද ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා කතා කරන විදිය, ඔයා සෙන්ටෙන්ස් පාවිච්චි කරන විදිය, ඔයාගේ අනම්මනම් ඒව ඔක්කොම බලලා ඔයාට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. ඒතර ඔයාගේ වෙනස්කම්, ඔයා දියුණු වෙන්න ඕන තැන්, ඔයාගේ මිස්ටේක්ස්, වැරදි මොනවද, අඩුපාඩු මොනවද, ඒ ඔක්කොම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ if you are taking your chance to speak. because මේක තමයි ගොඩාක් අයගේ තියෙන වැරද්ද. බයයි, ලැජ්ජයි, ඔය හේතු දෙක නිසා අපේ කට්ටිය කවුරුත් කතා නම් කරන්නේ ඕන එකක් වෙන කරන්න ලියලා දෙන්නම් මෝන එකක් කරන්න කතා නම් කරන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට හරිම ප්‍රතිපත්ති ගරුකව ඉන්නවා. සමහර අය ඔහොම නෙමෙයි ඔළුවෙන් හිටන් කිව්වත් මම නම් කතා කරන්නේ මොකද මට ලැජ්ජයි කියලා. නේද? ඉතින් ඕකම තමයි අන්තිමට හෙනේට හිටින්නේ. අර ලැජ්ජාවයි බයයි නිසා කවදාවත් ක්ලාස් එකක කතා කරන්නේ කවදාවත් මොක් ටෙස්ට් එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. මංගල කතාව කරන්න ගිහිල්ලා මංගල සභාවක වගේ කොහෙද? මංගල කතාව ගිහින් කරන්නේ ස්පීකින් එක කරන්න එක්සැමින ඉස්සරහා. ඉතින් තෙපර බානවා ඊට පස්සේ අර නේද අපි කියන්නේ අපි අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහම ඔය වචන දාලා කියනකොට තමයි ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ. අර පඩලෝ ගග කතා කරනකොට වචන එන්නෙත් නැහැ, සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකකුත් නැහැ, මුකුත් නැහැ. ඒ එළියට ආවට පස්සේ කියනවා මං නියමට කතා කරලා ආවා කියලා. බට ඒක එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ හිතන තරම් සාර්ථක ස්පීකින් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරියටම කරන්න ඕන නම් IELTS එක්සෑම් එක පාස් වෙන ගොඩාක් අයගේ සීක්‍රට් එක තමයි මොකද්ද? ප්‍රැක්ටිස්. රයිට්? ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මොන තාක් දුරකටද ඒ තාක් දුරකට ඔයගොල්ලන්ට IELTS වලින් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. This is not only for the IELTS exam, this is common for all exams, right? So the number of times, it depends upon the number of times that you're practicing. So I request all, as it's the first day, yeah, I request from all of you to take chance when you have the chance. ඔයගොල්ලන්ට chance එක තියෙද්දි take that chance and speak and learn from your mistakes, because those experiences teach you a lot than you are learning from me in the class. Okay? මගෙන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා ඔයගොල්ලන්ගේ වැරදෙන නැත්නම් වැරදුණු තැන් වලින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් ඉගෙන ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ඔන්න කොමන්ලි මට ෆස්ට් ඔෆ් ඕල් කියන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි ගයිඩ්ලයින් එකක් විදිහට මොටෝ එකක් විදිහට මම හැමදාම වගේ කියන දේ practice and practice, because සමහරව හිතනවා ක්ලාස් එකට ලොකු ගාණක් ගෙවලා ක්ලාස් එකේ විතරක් ඒ ටික අහගෙන ඉඳලා ගියාපුවාම මට මාර ස්කෝර් එකක් හම්බ වෙයි කියලා. නෑ. ඒකත් එක්ක ඒක ප්ලස් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕනේ. Why we are coming for a class? The first reason is you need a motivation. Right? So without going for the classes, most people doesn't have a kind of a motivation. Right? We as people need a kind of a motivation, so then we can learn very nicely. The second thing is we can learn we can learn the techniques of answering for the IELTS questions.
දැන් ගොඩක් කට්ටිය සමහර අය ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි දන්නවා. අවුලක් නෑ මට පුළුවන්. මං ඉංග්‍රීසි දන්නවනේ මං ගිහින් කරනවා. එහෙම කියලා අති පණ්ඩිත සෙට් එකක් ඉන්නවනේ දන්නවා. ඔක්කොම දන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ පණ්ඩිත සෙට් එක ගිහලා එක්සෑම් කරපුවාම 6 6 වෙනවා 5.5. ඇයි ක්‍රයිටීරියාස් එක දන්නේ මොනවටද ලකුණු හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඔහේ ගිහලා ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එකක්. Then what's your name? නැත්තම් where are you from කියලා අහපුවාම we know what's the question and also we can give an answer for that question, isn't it? Do you have friends? Do you have friends with you? Or friends ලා ඉන්නවද? Do you live in a home or an apartment? That's a normal question. You can answer it. If you can understand the question of the words, yeah, question එකේ තියෙන වචන තේරෙනවා නම් you can answer. But if you're just saying, currently I'm living in a home, right? These days I'm living in an apartment. That's it. දැන් ඕකට උත්තරේ ඇත්තටම ඕකනේ. Do you live in a home or apartment, house or apartment කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඔකට ඕනනම් ඔයගලන්ට apartment කියලා විතරක් කියන්න පුළුවන්. උත්තරේ හරිද? වැරදිද? උත්තරේ හරි. That's no any incorrect in that answer. But ඒකට එකතු වෙන්න ඕන තව ಜಾති ටිකක් තියෙනවා. ඒ අඩුම කුඩුම ටික දාන්න නැතුව ඕක රස එන්නේ නැහැ. ඒක රසට අපි හදලා දෙන්න ඕනේ. right? දාන්න ඕනේ ಜಾති ටික අපි බලන්නයි යන්නේ. right. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් full name එකෙන් ඔයගොල්ලන් මේ class එකට register වෙලා ඉන්න name එකෙන්ම class එකට join වෙන්න. If not මොකද වෙන්නේ? You'll be out of the class in the waiting room. So you have to, even at any time that it's not only for the speaking class, right? For the whole classes, because සමහර වෙලාවට අපි ගෙදර තියෙන එකම Zoom app එකක් නම් device එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක තමයි අපෝම පාවිච්චි කරන්නේ වෙන නම් වලින් දුව පුතා ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ class වලට යන්නෙත් ඒකෙන් online husband ඉන්නවනම් එයා යන්නෙත් ඒකෙන් wife ඉන්නවනම් wife යන්නෙත් online class එකකින් එතන හැමෝම පාවිච්චි කරන එක app එකක් වෙන්න පුළුවන් but ඔයා log වෙනකොට rename කරගන්න ඔයාගේ name එකට. and ඒක short name එකක් නෙමෙයි, pet name එකකුත් නෙමෙයි, mobile name එකකුත් නෙමෙයි. It have to be the full name or the name that you have given for the class to register, right? If not, you'll be out of the class, right? So yes, I should have to mention that point as well. And තව දෙයක් තියෙනවා. If you have any question, මම දන්නවා අපේ ක්ලාස් වල අපි chance එක දෙන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලට කතා කරන්න. ඔයගොල්ලන් මම කතා කරනකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න විදියක් තියෙන්න එපයි. අන්න ඒකත් ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දීලා ඉන්නම්. right? ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි question එකක් තියෙනවා අපි ක්ලාස් එකේ manners තියාගන්නත් ඕන නිසා මොකද කරන්න ඕනේ? ක්ලාස් එකේ ඔයගොල්ලන් මම මේ කතා කරන් යනකොට if you have any question to ask or to clarify කරගන්න you have the chance. ඒක chance එක තියෙනවා. මොකද කරන්න ඕනේ? hands up කරන්නයි තියෙන්නේ. raise hand කරන්නයි තියෙන්නේ. raise hand කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන යට තියෙනවා මේ බා එකක්. ඒ බා එකට ගියාපුවම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා move කියලා part එකක්. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. right? raise hand කරන්න so then you can be visible. දැන් ඔයගොල්ලන් දෙන්නෙක් ඔන්න raise hand කරලා ඉන්නවා. right? මම දන්නේ ඇත්තටම questions තියෙන නිසා දන්නේ raise hand කරේ. if not එහෙම නැතිනම් මේ ටෙස්ට් කරන්න දන්නේ නැහැ. right? එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට chance එක දෙනවා ඇත්තටම කතා කරන්න. right? then මම දන්නවා කාටද ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? I have to give the chance to answer question. right? I don't know whether these two people has actually the questions. Oh, just checking it. මම යාළුවා check කරලා බලනවා වෙන්න ඇතිනේ. right check කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඔබලා බලලා පුළුවන් ටෙස්ට් කරලා බලලා ඊට පස්සේ off කරලා බලන්න නැත්නම් මාව mislead වෙනවා මෙයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ මම ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න chance එක දෙන්න ඕනේ කියලා right good right හරි ඒකත් අන්න කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මෙතන ඕගොල්ලන් raise hand කරන්න පුළුවන් ඒ option එක හොයාගන්නම බැරි කෙනෙක් හිටියොත් එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන් chat එකට යන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ පල්ල බා එකේ තියෙනවා chat කියලා එකක් එහෙම නැතිනම් මේ මගේ නම් දැන් පේනන්නේ මූ කියන එකේ උඩින්ම තියෙනවා chat කියලා
එතකොට එතෙන් ගියාපුවාම ඔයගලන්ට මගේ නේම් එක සිලෙක්ට් කරලා මට විතරක් පේන්න මැසේජ් එක දාන්න පුළුවන්. හැමෝටම ආන්සර් කරන්න ක්වෙස්චන් එකක් නම් හැමෝටම දැනගන්න ඕන දෙයක් නම් everybody දාන්න පුළුවන්. Okay? right. ඒ ඔප්ෂන්ස් ටිකත් ඔන්න ඕගොල්ලන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද අද ෆස්ට් ඩේ නිසා ක්ලාස් එකට මේ දේවල් හැම ක්ලාස් එකකටම මම හිතන්නේ commonly apply කරගන්න ඕනේ. හරි? right. ඔන්න ওই දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. right. okay. right. එහෙනම් අපි පටන් ගමු අපේ speaking class එක. So we're going to do the speaking class and so we're going to learn from the class. You all have to be very actively participate for the class. Don't sleep or don't do any other activities while you're participating for the class. If so, there's no any kind of a understanding of the lesson, or you'll have to be very conscious. Okay? Right. So first of all, මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රයිටීරියාස් ටික මොනවටද ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කියලා ටික. right. ඒ චුට්ට කතා කරලා තමයි ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් යන්නේ. right. ඔයගොල්ලෝ හිතන විදියට මොනවටද ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. right. ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක මට දෙන්න බලන්න. You can use your chat box. right. chat box එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා හිතන විදියට ඔයාලගේ IELTS speaking එකට මොනවටද මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්න දේවල් ඉස්සෙල්ලා share කරමු බලන්න. And then I will say what I know. right. You can use your chat box and send it to me. We'll see whether you are acknowledge about the criterias of the speaking part. මොනවටද අපිට ලකුණු හම්බ වෙනවා ඇත්තේ. pronunciation කියලා කියන ඔන්න අපේ ලිනු දැන් මිස්ටර් නැති නිසා මට ඒක පැටලෙන්න පුළුවන්. pronunciation grammar fluency. ඊට පස්සේ කියන fluency pronunciation grammar. right. we'll see. What about the others? අනිත් අය මොකද හිතන්නේ? lexical resources. Excellent. What else? Yes? Vocabulary and for the tone එකට vocabulary, another person is saying vocabulary, coherence and cohesion. Coherence, cohesion, lexical resources and grammar. Okay, good job. Okay, that's what you're saying, right? Right, using idioms, okay. Speak without hesitation, vocabulary, pronunciation, cohesion, grammar. Okay, these are your answers actually. Yes, I'm so proud of yourself, right? මං හරිම ආඩම්බර වෙනවා ඔයගොල්ලන් ගැන. ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන දන්නවා. ඔයාලට මොනවද ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කියලා ගොඩක් අය දන්නවා. Vocabulary, so another person is saying vocabulary, grammar, and yeah, the cohesion, pronunciation. Right, real nice. Correct grammar. Right, okay. Really proud of you guys. You know for what you'll get marks. So then you have done your research, right? Yes, we have to be kind of people that we are researching each and everything that we are going to participate. හැමතිස්සෙම හොයන්නෙක් වෙන්න ඕනේ නේ. නේද? පොඩි thirst එකක් තියෙන්න ඕනේ. තිබහක් තියෙන්න ඕනේ යම් කිසි දෙයකට. තිබහක් තිබ්බොත් නේ වතුර හොයන්නේ. So if you have a thirst to get passed from this IELTS exam, so you have to be very keen on English language, and also if you're going to do this exam, you have to find many information about the exam, right? So it seems like you all know the criterias of the IELTS exam, IELTS speaking test actually, yes, a speaking pattern, vocabulary and grammar. Okay, so if you know already the criterias, why not? Right, okay, so I'm going to share a kind of a very small PDF with you. You don't have the, I'm not sure whether I have shared this document with you all or not, but I'm going to share now it. මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මෙන්න මේ document එක බෙදා ගන්න යන්න, so you all can see මේක නෙමෙයි මේක ළමයි. Right.
Okay, I suppose that you all can see this one, right? දැන් මාව චූටි වෙලා පේන්නේ. මගේ ડોකියුමන්ට් එක තමයි ටිකක් ලොකුවට පේන්නේ. right? හරි. දැන් මන් දිහා බලන් ඉන්න නැතුව මොකද කරන්න ඕනේ? ડોකියුමන්ට් එක දිහා තමයි බලන් ඉන්න ඕනේ. right. ඔයගොල්ලෝ කිව්වා ගොඩක් හරි කට්ටිය. මොකද්ද පළවෙනියට කිව්වා? yes, fluency කියන එක ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා. ඊට පස්සේ coherence and cohesion කියන එකත් කිව්වා. right. එතකොට IELTS speaking වල firstම අපිට මුලින්ම ලකුණු හම්බ වෙනවා මොනවටද? fluency and coherence කියන එකට. දැන් fluency කියලා කියන්නේ චතුරකමනේ. ඒ කියන්නේ චතුරව කතා කරන එකනේ. දැන් ඕක මොකෙක්ටවත් තේරෙන්නේ නැති විදිහට බස ගාලා ක්‍රියාවගෙන ගියොත් අර මොකෙක්ද කියන්නේ ගිරවෙක් වගේ නේද? සතෙක් ගිරවෙක් වගේ අපි කියන්නේ ගිරව් වගේ කියවනවා කියලානේ. ඒ වගේ කියවගෙන යන එකට නෙමෙයි fluency කියලා කියන්නේ. ගොඩාක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා කාටවත් තේරෙන්නේ නැති විදිහට කියාගෙන ගියොත් ඒක තමයි මාර fluency එක කියලා. No, that's not the fluency. right? Fluency කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන් කතා කරනකොට when you're speaking they are not have to be like what we call it like disturbances. If you're just keeping many pauses between your words and sentences when you're joining sentences, if you're struggling, if you're showing that you're struggling with the words, so how do we show that we are struggling with the words? කොහොමද අපි struggle කරනවා කියලා පෙන්නන්නේ? අපේ නේද? නිකන් වචන අතර මේ නිකන් නැහැ කිසි ගැළපීමක් නේද? ඊළඟ වචනේ අනිත් වචනේ කතා කරාට පස්සේ එන්නේ නැහැ. හිර වෙලා වගේ ගතියක්. හරිද? එහෙම නැතුව ස්මූත්ලි ඔයගොල්ලන්ගේ ටොපික් එක ගැන කතා කරගෙන යනවා නම් අපි කියනවා යාට ෆ්ලුවන්සි එක යාගේ හොඳයි කියලා. yes, අර එහෙම ඕනේ නැහැ. කියෝගෙන ගොඩක් වෙලාවට අපි එහෙම හිතාගෙන ස්පීඩ් රේට් එක උගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා කියලා. ideally not too slow. Hard to keep links between words proportions in mind. So ගොඩක් වෙලාවට අපිට එක දිගට කියාගෙන යන්න බෑනේ පොතක් කියවගෙන යනවා වගේ වචන එන්නේ නැහැ අපි කතා කරනකොට. so ගොඩාක් slow වෙන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට අර minimum rate එකක තියාගෙන කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් so that's really nice. alright, so මේ fluency ගැන කියන්නේ එහෙම okay. right, ඊට පස්සේ speech continuity කියලා කියන්නේ continue කරන එක පවත්වාගෙන යන එක. ඒක මොකද්ද කොහොමද වෙන්න ඕනේ? Ideally, flow of speech will not be excessively interrupted by false started, backtracking, functionless repetitions of words and phrases, and pauses during which the test taker searches for words. හැම දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපි students ලාට encourage කරනවා to use fillers. fillers කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් දැකලාද native speakers ලා කතා කරන video clips ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ බලනවානේ. ඉතින් බලනකොටත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක් වෙලාවට okay, so what well firstly ඒ වගේ words පාවිච්චි කරනවා. to be honest, you know well, you mean like was අන්න ඒ වගේ චුටි වචන ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කමක් නැහැ. but ගොඩාක් repetitively පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි repeat කරනවා කියන්නේ නැවත ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි ටිකක් අමාරු වෙන්නේ. right? දැන් මම මේකත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ දැනට ඔයගොල්ලන් ඉන්නේ මොන ස්පීකින් ලෙවල් එකේද කියලා. I don't know your speaking level now. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමාලක් විතර දැන් අර කියපු දැන් අර ස්කෝර් එක මම ඇහුවේ ඒකයි කලින් කරලා තියෙනවා. දැන් 6.5 වල 5.5 වල දුරට කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුළුවන් දැනට දැන් තියෙන ලෙවල් එක 3.5. ඒ කියන්නේ බේසික් ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටියට කියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා සමහර වෙලාවට ක්ලාස් එකේ බැලන්ස් එක තියාගන්න. බැලන්ස් කරන්න මම දෙපැත්තම ටච් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ටිකක් දැන් ගොඩක් හොඳට දන්න කෙනෙක්ට මට දැන් හොඳ උදාහරණයක් මම මේකට කියන එක්සැම්පල් එකක්. සමහර වෙලාවට ගොඩක් අයට ගොඩක් ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් යන කිඩ්ස්ලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගන්වනකොට 1 2 3 කියන වසරවල් තුනේදීම ගොඩක් වෙලාවට 1 2 ඇත්තටම 1 2 කියන වසරවල් දෙකේම කරන්නේ මේ අකුරු උගන්වන එකනේ. A B C D කියන ටිකනේ උගන්වන්නේ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන් ප්‍රයිවට් ක්ලාසස් කියාපුවම ඉස්සර මම
මම ක්ලාසස් පටන් ගන්නම කාලේ ඔය කිඩ්ස් ක්ලාසස් කරපු කාලේ මට මතකයි. ඉතින් grade 2 කිඩ් කෙනෙක් ආවහම එයා දැන් සුපර්බ් වෙලා. එයා ඔක්කොම දන්නවා. නම්බර්ස්, වෙජිටබල්ස්, ෆෘට්ස් අනම්මනම් ඒව ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. grade 1 ඉවර වෙනකොටත් සමහර අය ඉවරයි ඒව කරලා. ඉතින් දැන් ඒ වුණාට ස්කූල් එකට ගියාපුවම තාම ලෙටර්ස් පට්ට බෝරින්ලු ක්ලාස් එක. ඉංග්‍රීසි එපා වෙනවලු ඉස්කෝලේ ගියාපුවම තාම ටීචර් අකුරුනේ උගන්වන්නේ. එතකොට අර ටිකක් හොඳට දන්න කෙනෙක්ට ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුළුවන් එහෙම කට්ටිය හොඳට ටිකක් හොඳට දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට අර ස්ලෝ මෝෂන් එකෙන් චූට චූට කියලා දෙන එක හරියන්නේ නැහැ. රයිට්? එහෙම වෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකේදී. හරි. එතකොට එහෙමත් අපි උගන්වන්නේ නැහැ. එතකොට නොදන්නම කෙනෙක් ක්ලාස් එකේ හිටියොත් දැන් අර ABCD වත් දන්නේ නැති ළමයෙක්ට අපි අර හෙන ලෙවල් එකකින් ස්ටාර්ට් කරොත් එහෙම ආපහු එයාව අල්ලන්නත් බෑ. ඒ නිසා මේ දෙගොල්ලන්ම ටච් කරගෙන තමයි මම මේ මැද මාවතේ යන්න ගොඩක් try කරන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන් හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ මේක හරි ස්ලෝනේ කියලා. සමහරවිට හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ මේක මාර ස්පීඩ් එකෙන් යනවානේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එතකොට මොකද කරන්න උනේ? මට සජෙෂන් එකක් දෙන්න. තව චුට්ටක් මේක ටිකක් ස්පීඩ් අප් කරමු. තව චුට්ටක් මේ ස්ලෝ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අන්න ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ සජෙෂන්ස් හරිම වටිනවා ක්ලාස් එක කරන් යන්න. එහෙම කියන්න පොඩක්වත් බය වෙන්න එපා. This is a private class. නේද? ස්කූල් එක කරන ක්ලාස් එකක් නෙමෙයිනේ. This is a private class. You are paying for that one. So if you have any suggestions regarding this class, because I just want to do the class, I want to do this class actually just it have to be very perfect. හැමෝටම perfect වෙන විදියට කරන්න මට අවශ්‍යයි. නමුත් එහෙම කරන්න බෑ කියලා මම දන්නවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ suggestions හරහා එහෙම ඔයගොල්ලන් මට suggestion එකක් දුන්නොත් මට ඒක consider කරන්න පුළුවන්. මට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවා හරිම value කරනවා මම. හරිම අගය කරනවා. එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරලා මට කියන්න පුළුවන්. If not, you can put a message. So I know that what I have to do. Okay? Right. So fluency and chorus, that's what we were talking about. So the fluency කියලා කියන්න ඕන ඔය විදියට ගොඩ ස්ලෝ වෙන්නෙත් නැතුව ගොඩ හයියෙන් කතා කරගෙන යන්න නැතුවද අර ටිකක් මැද හිටින්න නැතුව චුට්ටක් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට අපේ ස්පීකින් එක හදා ගන්න පුළුවන් නම් ෆ්ලුවන්සි එක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට කොහෙරන්ස් කියලාත් වචනයක් තියෙනවනේ. කොහෙරන්ස් කියලා කියන්නේ ළමයි මේ මෙතන කියන logical sequencing of spoken sentence කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරගෙන යනකොට we have to link ideas නේ. දැන් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොටත් අපි මොකද කරන්නේ? එක අදහසට අපි sentence කියන්නේ නැහනේ. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට බඩගිනිය ඔයාට මොනවාරි කන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයා වෙන කෙනෙක්ට ඒක කියන්නේ අනේ මට බඩගිනියන් කන්න මොනවා හරි. රයිට් එහෙම නැතිනම් මට බඩගිනි හින්දා කන්න යංගු මොනවා හරි. ඒ හින්දා කියලා මොකද කරන්නේ අර සෙන්ටෙන්ස් එක ජොයින් කරන අපි. ඒ හින්දා යංගු මොනවා හරි කන්න. මං උදේට කාලත් නෑ අනේ හින්දා යංගු මොනවා හරි කන්න. මොකද කරන්නේ අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොටත් අදහස් එකට එකතු කරලා. ඒ හින්දා කියලා මම උදේ කාලත් නෑ. නේ? අර ඒ විදිහට මොකද කරන්නේ පොඩි අපේ තියෙන ideas ඔක්කොම අපි link කරලානේ කතා කරන්නේ link එකතු කරලා කතා කරන්නේ. So we have to do the same thing in this English language as well. So if you have any kind of ideas, so without saying all those ideas sentence wise, we have to try to join those ideas together. එහෙම join කරන්න වචන ටිකක් තියෙනවා. මොනවද අපි ඒවට කියන words? cohesive words කියලා කියනවා. cohesive words කියලා කියන්නේ linking words වලට. අපි conjunctions කියලා කියන්නේ සම්බන්ධීකාරක වචන කියන්නේ and වලින්, but වලින් නේද? however වලින් එක එක විදිහට අපිට sentence එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. therefore ඒ හින්දා කියනකොටනේ therefore කියන්න පුළුවන්, because කියන්න පුළුවන්, since කියන්න පුළුවන්, as කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඒ වචන වලින් අපි මොකක්ද කරන්නේ? වාක්‍ය දෙකක් එකට එකතු කරන එක. So ඕක ස්පීකිං වලටත් අදාළයි සහ රයිටිං වලටත් අදාළයි. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන linking words මොනවද? ඒ වගේ කොහොමද අපි sentence join කරන්නේ? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ස්පීකිං එක කරනකොට ඔයාලා වැඩිපුර මේ වගේ logical connectors
ලොජිකලි කියන තාර්කික විදිහට හරියට ගැලපෙනම වර්ඩ් එක හරි තැනදී පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට ලකුණු දෙනවා. නේ සිම්පල් සෙන්ටෙන්සස් ගොඩාක් කියලා උත්තරේ දෙන්නේ නැති විදියට අර සිම්පල් ඒවා ගොඩක් කනෙක්ට් කරලා කතා කරනකොට we can get more marks. So the first criteria is to score from fluency and coherence. You know what it means fluency now. Fluency කියලා කියන්නේ ගොඩාක් අර pauses නැතු without many pauses and without making it too slowly, we are going to keep talking about kind of a one topic. That's what it means by the fluency. And coherence means joining sentences together with logical connectors. Right? වචන ideas එකට එකතු කරලා කතා කරන එකට අපි කියනවා අපේ කතාවේ coherence කියන එක තියෙනවා කියන එක. Right? ඕක තමයි first එක. දැන් ඔන්න ඕක කියපු කට්ටිය very good. ඊළඟට ගොඩක් මේ වර්ඩ් එකෙන්ම කිව්වා සමහර අය lexical resources මේ වර්ඩ් එක නැතුව සමහරු කිව්වා vocabulary කියලා. Yes, you get marks for the vocabulary. වචන වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ වචන නේ නේද? අපිට ලකුණු මාර විදිහට එන්න එපයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. නෑ. ඒකේ තියෙනවා එක එක වචන ಜಾති. දැන් සමහරු වෙනම කිව්වා මොනවද idioms තියෙන්න ඕන කියලා. idioms කියලා කියන්නේ vocabulary එකේ එක කොටසක්. right එතකොට අපි වචන පාවිච්චි කරනකොට speaking එකේ we all have to use variety of words to show මේක හරි show එකක් ඇත්තට මේක නිකන් මේ fashion show එක වගේ පෙන්නනවා අපි show එකක් දානවා අපිට පුළුවන් කියලා මොනවද පුළුවන් speak in English right අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නන exam එකක් නෙමේක so මොකද කරන්නේ දන්න ಜಾති වලින් වචන හැම එකෙන්ම දාලා පෙන්නන්න ඕනේ right variety of words used ඒ කියන්නේ variety of topic එකට අදාළ වෙන විදියට එහෙනම් අපි vocabulary දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපිට එක එක topics වර්ග එනවා speaking වලට මොනවද common topics ඔයගොල්ලෝ දන්න Now tell me what sort of common topics are coming for sports education තව මොනවද topics ඔයගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය කියන්න බලන්න You can use your chat box, right? Yes? Anyone? Hobbies gana hana. Very good. Hobbies gana questions ahana puluwa. So hobbies gana kata karna words tarang innone. Work. Very good. Parties gana hana. Good. Travel. Nice. Fashion. Tava. Tava the common topics. Persons. People. Minisu gana hana. Family. Really good. Holiday. Good. What else? Favorite persons gonna honor. Right? You have a good understanding of this exam. Really nice. And foods. Great. Animals. Competitions. It's better when the answers comes from you, right? Competitions. Weather. City life. Yes, city. Advantage. Technical devices. Really nice. That's a really common topic that it comes for the IELTS exam. Yeah, technical devices and indoor and outdoor games. Yes. Yeah, they're asking about indoor and outdoor games. You all have to have a kind of a very good understanding of the type of the indoor and outdoor games because if they're asking about the outdoor games, don't tell about an indoor game, right? So if you're talking about chess, you have to know whether it's an indoor or outdoor game. Yeah, okay, really nice. Okay, right. So it seems that you already know the topics, right? එතකොට education and පුළුවන් නේද? The people ගැන common questions දානවා, places ගැන අහනවා, weather ගැන අහනවා, ඊට පස්සේ buildings ගැන අහනවා, holidays ගැන, accommodations ගැන, right? Furnitures ගැන sometimes. එතකොට houses ගැන, yeah, houses වල නිකන් interior designs ගැන එහෙම සමහරවිට අහන්න පුළුවන්. And what was the next common topic? Yes, the technical devices. That's a very common topic, right?
දැන් අද නම් මොකද කරන්න but animals hometown really good right okay so we need to find many lexical resources regarding for all these common topics දැන් persons දැන් ඔයගලන්ට ක්ලාස් එකේනොත් මමත් ඔයගලන්ට vocabulary support එකක් දෙනවා but ඔයගලන්ටත් ඒ වගේ words හොයාගන්න පුළුවන් කියවනකොට especially when you are doing the reading papers so then you can have many vocabulary නේ ගොඩක් වචන එකතු කරගන්න පුළුවන් ඒකට අනේම එක එක topics වලටම අදාළ සමහර වචන තියෙනවා ඉතින් මම දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් last බැචස් වල හිටපු කට්ටියත් සමානව එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක මම මේ කියන්නේ මම මේ ක්ලාස් එකේ ඉඳලා පොඩි අලුත් ලෙසන් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න හිතාගෙන ඒක තමයි මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් එකට කියන්නේ topic wise vocabulary lesson එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට අපි ජෙනරලි මම ක්ලාස් එකේ කරන ස්පීකින් ලෙසන් එකට අමතරව පොඩි vocabulary lesson එකකුත් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න මම හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ for example අපි topic එක ගන්නවා අද දවසේ ස්පෝර්ට්ස් කියන topic එක. එතකොට ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරනකොට use කරන්න පුළුවන් vocabulary මොනවද? ඒ words පාවිච්චි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් sentences මොනවද? අන්න ඒ වගේ සහ සම exercises ටිකක් එකතු කරලා පොඩි vocabulary lesson එකක් මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ vocabulary එක boost කරන්න ලොකු help එකක් වෙයි කියලා. right. ඒ නිසා අන්න අලුත් දේවල් අපි එකතු කරන්න එපා classes වලට කලින් නොතිබුණ දැන් කලින් මම එහෙම කරේ නැහැ vocabulary ගොඩක් මම වෙනම commonly තමයි ගොඩක් students ලට දුන්නේ. ඒ කියන්නේ commonly මෙන්න ළමයි තියෙනවා academic word list එක non academic word list තියෙනවා right you have to study කියලා මම කෙලින්ම ටියුට් එක තමයි දුන්නේ but මේ ක්ලාස් එකේ මේ බැච් එකේ ඉඳලා මම හිතාගෙන ඉන්නවා නෑ අපි ක්ලාස් එකේදීම at least half an hour use කරලා මේ වගේ vocabulary lesson එකක් කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වර equality එක තියාගන්න ක්ලාස් එකේ. මොකද දන්න නොදන්න හැමෝම ඉන්නවා ක්ලාස් එකේ. So I'd like to help all people, all students to get pass from the exam, not just pass from the exam, but your goal have to be achieved through the exam, right? ඔයගොල්ලන්ගේ goal එක ඔයගොල්ලන්ගේ aim එක achieve කරගෙන exam එකෙන් මේ class එකෙන් එළියට යන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතුවා ඒ පාට එක එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. So I'm going to support for the lexical resources. Right. එතකොට මේ lexical resources වලට එනකොට ඒ vocabulary එක විතරක් නෙවෙයි. අර දැන් කෙනෙක් කියලා තිබ්බා idioms කියලා. idioms ඕනේ. idiom කියලා කියන්නේ මොනවද? idiom කියලා කියන්නේ අපේ speaking එක English speaking එකට එනකොට ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. නේද? දැන් අර නේද? I was over the moon කියලා වගේ ගොඩක් අර සමහර නළු නිලියන් එහෙම කතා කරනකොට ගොඩක් phrases එහෙම හරි ප්‍රසිද්ධ වුණානේ. I was like over the moon. Right? අන්න ඒ වගේ සමහර phrases තියෙනවා we all can use those phrases. ඒ වගේත් idioms කියලා කිව්වට ආස් ගණක් තියෙනවා idioms. ඔය කොහොම අපිට පාඩම් කරගෙන යන්න බෑ exam එකට යනකොට. එතකොට සමහර දේවල් දෙනවා මොන topic එක කතා කරත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් idiom. ඒවා තමයි time එකක් කියන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් idioms. කාලයකට සැරයක් නේ once in a blue moon කියලා කියන්න පුළුවන්. right once in a blue moon කියලා කියන්නේ ගොඩක් කාලාන්තරයකට සැරයක් කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා කියනකොට rarely කියන word එක use කරන්නේ නැතුව instead of saying rarely occasionally කියන word එක ගන්න නැතුව we can say like once a moon once in a blue moon කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ සමහර time එකක් පාවිච්චි කරලා time එකක් indicate කරන idioms තියෙනවනේ. ඒව අපිට commonly ඕනම topic එක sports උනත් ඒක hobbies උනත් ඒක home town එක උනත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි අපේ emotions ගැන කියන්න පුළුවන් idioms තියෙනවනේ. දැන් I was like over the moon කියලා කියන්නේ මම මාර happy වුණා කියලා නේ. මම මාර සතුටු වුණා. මට මාර දුක හිතුණා. මට බය හිතුණා. ඔන්න ඔය වගේ emotions ගැන කතා කරන idioms තියෙනවනේ. අන්න ඒ ටිකක් අපි එකතු කරගමු අපේ speaking එකට. එතකොට අපිට emotions times කියන ඒවා ඕනම speaking අපි commonly දැන් sports වලටම අදාළ idiom එකක් learn කරොත් ඒක ඒ topic එක આવොත් විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක useless නේ. අපි දන්නේ for what type of a question that they'll answer from us in the test. අපි දන්නේ නැහැ මොකක් අහයිද කියලා. ඒ නිසා ඕන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් idioms එකක් අපි class එකේ කරන්න ඔන්න මම ready වෙලා ඉන්නවා.
මේවා තමයි අලුත් දේවල්. ඉඩියම්ස් නම් මම කලිනුත් දුන්නා. but මම ඒකට අලුත් ටියුට්ස් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. පරණ ටියුට්ස් අයින් කරලා. ඊළඟට තව ඕනේ collocations කියන එක. Collocations. Have you ever heard collocations? Right. Collocations අහලා තියෙන නොතියෙන ඕනම කෙනෙක් collocations අත්‍තරම අපි කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට use කරනවා. but collocations අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි කියනවා dire consequences කියලා. dire කියලා කියන්නේ negative කියන එක. consequences කියලා කියන්නේ ප්‍රතිඵල කියන එකට. dire කියන word එකයි consequences කියන words දෙක එකතු කරලා අපි හදා ගන්නවා වෙන word එකක් dire consequence negative results අහිතකර බලපෑම් කියලා කියන්න. නේ මේ දෙක එකට යන අහිතකර විතරක් තිබ්බටත් බෑ බලපෑම් විතරක් තිබ්බටත් බෑ දෙකම එන්න ඕනේ එක තේරුමක් දෙන්න. අහිතකර බලපෑම් ඇති විය හැකියි. That could be yeah there could be dire consequences of this from this industry from this industrialization, right? අන්න ඒ වගේ dire කියන්නේ adjectives nouns කියලා word classes join වෙලා හැදෙන තනි words තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා collocations කියලා. ඉතින් ලොකු ලොකු දේවල් තියෙනවා. සමහරක් වෙන මේවා terms විදිහට ඔයගොල්ලන් අහලා නැත collocation කියන word එක ජීවිතේටම ඇහුවේ අද වෙන්න පුළුවන්. dire කියන word එක ඇහුවෙත් අදමයි වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් එහෙම bad results කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා advanced විදිහට අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. හරි? So always we all try to use a kind of a uncommon vocabulary throughout your IELTS exam, right? එතකොට style එක අපි use කරන්න ඕනේ. මොකද්ද style එක speaking වලට පාවිච්චි කරන formal or informal? What do you think? Formal ද පාවිච්චි කරන්නේ කතා කරන්නේ informal ද? Yeah, both. අනිත් අය informal කියනවා. informal. Yes, sir, to be honest with you, almost in all situations, it's better to use the informal vocabulary. So, speaking is actually a informal language. So, it's better to use informal words as much as possible. Informal language එකයි formal language එකයි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් informal කිව්වට වැඩක් නැහැ. අපි දන්නේ නැත්නම් informal කියන්නේ මොකක්ද? ෆෝමල් කියන්නේ මොකක්ද? ඉන්ෆෝමල් කියන්නේ මොකක්ද? වෙනසක් තියනවද ඒකේ? Right, I need answers from you, right? Do you know what sort of difference between formal and informal? දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න බලන්න. Even you can unmute your mic and say the answer, right? What's the difference between formal and informal speaking? Formal means official. Okay, කෙනෙක් කියනවනේ. Right, formal කියලා කියන්නේ official කියන එක. What else? When we use writing, we use formal, and then speaking, we normally use informal. Okay, good. So for the writing language, yes, we say it's a formal language for the writing, and for the speaking, we say it's informal. Now I'm asking is why it seems informal or formal? කොහොමද ඒ දෙක වෙනස් වෙන්නේ? Right? හරි. Okay, වෙනස් වෙන එක එක තැන් ටිකක් තියෙනවා. මොනවද? ගොඩාක් වෙලාවට අපි writing වලත් අපිට informal writing පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම writings නැහැ. When is formal, we don't use UIOV. Pronouns පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Very good. Right. අන්න ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. මම අන්න ඒවයි informally is more relaxed, right?
ෆෝමල් ලැන්ග්වේජ් එකක ඒ කියන්නේ ෆෝමලි ඔෆිෂියල් එහෙම නැතිනම් ඇකඩමික් රයිටිංස් වල ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ෆෝමල් රයිටිං. ඒ කියන්නේ විධිමත්ව ලියනවා. විධිමත් කියන එකනේ අපි කියන්නේ ඉන්ෆෝමල් කියන්නේ අවිධිමත් කියන එක. එතකොට ඔකේ වෙනස මොකක්ද? ෆෝමල් වල එක එක වෙනස්කම් තියෙනවා. ඕකේ එක වෙනසක් තමයි ෆෝමල් වල අර කිව්වා වගේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොනවුන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. I, we, you, they වගේ ප්‍රොනවුන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. දැන් sorry you කියන වෙනුවට we වෙනුවට individuals persons people වගේ වචන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඉන්ෆෝමල් වල අපිට ඕන තරම් ඕන වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pronouns ද අරකද මේකද ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක වෙනසක්. ඊළඟට ෆෝමල් වල proper grammar ඉන්ෆෝමල් වල improper grammar ඒකත් තියෙනවා. right ෆෝමල් වල හරියටම grammatically sentences ලියන්න ඕනේ හරියටම ව්‍යාකරණානුකූලව grammatically correct sentence ලියන්න ඕනේ. but speaking වලට ආපුවාම හැම වෙලේම අපි sentence එක අපි දැන් මොනවා හරි වාක්‍යයක් කියාගෙන යනකොට හැම වෙලේම අපි වාක්‍ය ඉවර කරලා ඊළඟකට යන්නේ නැහනේ. So when I'm talking in English, I'm not keeping stop. I'm not keeping kind of full stop for a one idea and then I'm not speaking the second sentence. I'm just joining two or three or many ideas together. And we can use many type of conjunctions to say what we want. Right? So informal speaking වලට ගොඩාක් වෙලාවට ලොකුවට grammar බලපාන්නේ නැහැ. ඒක. ඊළඟට ෆෝමල් වල අපි පාවිච්චි කරන මොනවද? වචන අපි පාවිච්චි කරන්නේ හරිම ක්‍රමානුකූලව හරියටම ලියාගෙන යනවා. ෆෝමල් රයිටින් වල ඔයගොල්ලන් ලියනකොට වචන එකට එකතු කරලා ලියන්න බෑ. නේද? ඒ කියන්නේ අපි අපිට කියනවා contractions කියලා. We can't use any contractions when we are writing. So can't, couldn't, wouldn't, එතකොට won't, isn't අන්නේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි ලියනකොට. හැබැයි informal නැත්නම් speaking වල අපි ගොඩාක් highlight කරනවා. So අපි encourage කරනවා to use many contractions. Can't, wouldn't, couldn't, should have, could have, and then all තරම් වචන අපිට එකතු කරලා කතා කරන්න. There is කියනතු there's. There wasn't any, wasn't, was not කියනවා වෙනුවට wasn't කියන. අර වචන එකතු කරන ඒවා ගොඩාක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් informal speaking වල informal වලදී. ඔන්න ඔය වෙනස්කම් ටික දැනගන්න ඕනේ informal වලයි formal වලයි. එහෙම නැතුව අපි නිකම්ම දැනගෙන හිටියොත් මේක formal අරක informal. ඊට පස්සේ අපි දන්නේ මේ දැන් අපි සමහර අය ලියනවා කතා කරනවා. හැබැයි අර දන්නේ යාල කතා කරන්නේ formalද informalද කියලා. අන්න ඒ නිසා මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ formal informal වල වෙනස. So speaking වල informal speaking encourage කරනවා. right? එතකොට ඔන්න ඔය අපි කතා කරේ lexical resources, idioms, collocations, එතකොට අර වගේ informal contractions වගේ දේවල්, ඒ ලස්සන vocabulary එකක්, advanced vocabulary එකක්, uncommon vocabulary එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? දෙවනි ක්‍රයිටීරියා එක lexical resources වලින්. ඊළඟට අපි යනවා තුන්වෙනි එකට. මොකද කියන්නේ? grammatical range and accuracy. මේ කතා කරන්නේ fruit salad එකක් ගැන. මොකද්ද මම මේ කියන්නේ fruit salad එක? දැන් fruit salad එක හදන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ අදින්න එපා. please. ෆෘට් සලාඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මම මේකට ෆෘට් සලාඩ් එකක් කියලා මතක් කරගන්නකො ෆෘට් සලාඩ් එකක් මම දැන් ඔය ඉමේජින් කරගත්තාම මොනවද උඩම තියෙන නිකන් කැෂූ නට්ස් ටිකක් කොහොම තියෙනවා කැෂූ ටිකක් ඊට පස්සේ ග්‍රේප්ස් ටිකක් ඊට පස්සේ නේද එක එක જાතියේ පළතුරු ටිකක් නේ ටිකක් අර කලර්ෆුල් වෙන්න පයිනැපල් ටිකක් වෙන්න පුළුවන් බනානා වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තව මොනවද දාන්න පුළුවන් අපිට මේ පපායා දාන්න පුළුවන් නේ වෝටර්මෙලන් දාන්න පුළුවන් එක එක જાතිය ෆෘට්ස් ගොඩාක් බුද්ධි රස බලන් අනේ වගේ නේද ප්ලම්ස් ටිකක් දාන්න පුළුවන් ඔය ඔක්කොම දාපුවාම තමයි ඔකට ෆෘට් සලාඩ් කියලා කියන්නේ සායිගේ රස වැඩි වෙන්නේ
දැන් ඕකට අඹ කෑල්ලකුයි කෙසල් ගෙඩියකුයි ගෙදර තියෙන අඹ ගෙඩියකුයි කෙසල් කැමක් හොඳට ඉදිලා රයිට් ඔය දෙක විතරක් දාලා කලවම් කරලා ගත්තට ඔකට කියන්න පුළුවන් අපිට ෆෘට් සලාඩ් එකක් කියලා. ඒකේ තියෙන රසයි අර මං කලින් කිව්ව එකේ රසයි රස දෙකක්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ග්‍රැමටිකල් රේන්ජ් කියලා කියන්නේ රේන්ජ් එකක් කියලා කියන්නේ වර්ග ගොඩාක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රස වැඩි. වර්ග තියෙනකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්ලිෂ් වල we have different type of sentence patterns. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත ඇති tenses 12ක් තියෙනවා active ඊට පස්සේ passive තියෙනවා 8ක්. නෑ ඊටත් අමතරව තව විදිහකට මේ sentences අපිට කඩන්න පුළුවන්. මොකද්ද කඩන්න පුළුවන්? වර්ග 3කට. 3ක් නෙමෙයි අතරම 4කට කඩන්න පුළුවන්. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න මම chance එක දෙනවා. මේකේ සමහර තැන්වල පේන්නේ නැති නවද ඒක නෑ. මොනවද වර්ග 4? anyone? කවුරු දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න මම first chance එක දෙනවා ඔයගලන්ට කියන්න. sentence වර්ග 4කට කැඩෙනවා. දැන් මෙහෙම Simple, ළමයි yes compound, simple, compound, complex, complex compound. very good really good I'm gonna give a clap right very good right දැන් මේ මම දැන් සමහරවිට ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් දැන් මම අර හැමෝම මම අර කිව්වනේ හැමෝම ටච් කරන්න ඕන කියලා දැන් මෙන්න මෙහෙමයි මේක දැන් සමහර වෙලාවට ඊ මොකද්ද ඒ කිව්ව මට තේරුන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා එහෙම ඉන්නවනේ right දැන් මම මෙහෙම එක්සැම්පල් එකක් ගන්නවානේ ඔයගොල්ලන්ට මම කියනවා right ළමයි ඔයගොල්ලන්ට මම group activity එකක් දෙනවා I'm going to give a group activity for you right දැන් මෙන්න මේ ස්කූල් එකට යන්න ඕනේ ඔයාලා ස්කූල් එකක් mix ස්කූල් එකක් මේ mix ස්කූල් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් මේ ළමයිව categories දෙකකට බෙදන්න ඕනේ කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. කොටස් දෙකකට බෙදන්න. ඔයාලට කැමති ක්‍රයිටීරියා එකක් බේස් කරගෙන ළමයිව කොටස් දෙකකට බෙදන්න. දැන් සමහරු මේක බිග් ස්කූල් එකක්නේ. So we can see girls and boys. එහෙනම් එකක් තමයි girls boys කියලා කොටස් දෙකකට මේ මුළු ස්කෝලම ළමයි කඩන්න පුළුවන්. ටීචර්ස් ලයින් කරලා ඒගොල්ලෝ girls boys වෙන්නේ right girls ලා වෙනම boys ලා වෙනම ස්කූල් එකකම කොටස දෙකට බෙදනවා. හරිද වැරදිද? හරි. right ඊළඟට අනිත් අය මේක 1 to 13 තියෙන ස්කූල් එක. ඊට සමහර කෙනෙක් නෑ මම මේ ස්කූල් එක කොටස් දෙකකට බෙදනවා primary secondary කියලා. ඔන්න කොටස් දෙකයි ස්කෝලේ. දැන් වැරදිද මේක? දැන් ගරින් අර girls boys බෙදපු කෙනා වැරදිද? නෑ මේක වෙන ක්‍රයිටීරියා එකක්. අතන gender base කරගෙන කැඩුවේ. මෙතන grades base කරගෙන කැඩුවේ. 1 to 5 primary 6 to 13 secondary ඔන්න එක වෙන බේස් එකක් මත කොටස් දෙකකට බෙදුවා ඊට පස්සේ නෑ තව සමහරු කෙනා ඒගොල්ලන්ට දෙනවා පේපර් එකක් මේ පේපර් එකේ ලකුණු 50ට අඩු කට්ටිය එකක් 50ට වැඩි කට්ටිය එකක් right එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මාක්ස් ටෙස්ට් එකක් පදනම් කරගෙන එතකොට බේස් වෙන දේ මත අපිට ඕනම දෙයක් බෙදන්න පුළුවන් නේ එතකොට මේ sentences කියන ඒවා එක කැටගරි එකක් ගත්තාම අර tense වර්ග දෙකකට ගත්තාම බෙදන්න පුළුවන් active voice passive voice කියලා. ඒ කියන්නේ අර subject එක කවුද කියලා බලලා එයාට අනුව කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. I'm going to switch on my light රමයි because it's going to be dark now. Though it's 2:30. දෙකමාර වුණාට වෙලාව කළුවර වෙන්න එන්නේ. මොකද අපිට මෙහෙට ඉර බහිනවා 3:00 විතර වෙනකොට වගේ ඉර බහිනා අද වෙලාව අද ඉර බහින්න තියෙන්නේ 4ට so but බැස්සක ලකුණු තියෙන්නේ so 3ට වහිනවා කියලා තියෙනවා ඒ නිසා dark clouds ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතකොට කළුවරයි right climate එකත් ඒ වගේමයි right ඉතින් එතකොට මම කියන්නේ යන්නේ අර විදිහට බෙදන්න පුළුවන්නේ active passive කියලා ඒ වගේම තව විදිහක් තමයි ඒ sentence වල වාක්‍යවල තියෙන ක්‍රියාපද ගණන අනුව මම එහෙම කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම තේරෙයි මේවා ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නවා ඔයාලගේ grammar class එකේදී හරිද
right? You're going to learn each and every of these sentence patterns in your grammar class. I'm just giving an idea about this one because it's really help us to identify and just to know what sort of sentence patterns that we all have to use to score your IELTS 7 speaking, right? So according to the type of the number of verbs that we are using in a sentence, we can categorize. නැත්නම් අපි ඒකට verb එක විදියට මම simply කිව්වේ verb එක විදියට කියලා. ඒක හරියටම define කරොත් ඒක verb එක විදියට නෙමෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ලේසියට කියන්නේ verb එකක් තිබ්බොත් ඒක simple එකක්. right? එතකොට ඒක මේ දෙකක් වුණොත් එහෙම අපි කියමුකෝ compound කියලා. දැන් මේක හරියට ඔලුවට දාගන්න එපා. ඒ වගේ ටිකක් ඔලු හිතා ගන්න. පස්සේ දෙකක් හෝ දෙකකට වැඩි නම් compound කියලා හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට compound complex. ඔන්න ඔය විදිහට කොටස් 4කට sentence පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා speaking එකේදී මේක තියෙන්නේ මොකද fruit salad එකක් කිව්වනේ මම. So fruit salad means ඔක්කොගේම එකතුවක් වෙන්න ඕනේ. මං කියන්නේ ඔක්කොම අර හෙනම ඇඩ්වාන්ස් යන්න ඕනේ කියලා. I'm not saying like that. We can't. අපිට බෑ එහෙම අපිට එහෙම බෑ කතා කරන්න. Right? Even the native speakers can't speak like that because it's depend upon the situation and the type of the ideas that we're going to communicate with the other people. We don't know what sort of thing, what sort of question they'll ask from me and what sort of an answer will come into my mind to say. Right? So always I can't depend on the advanced sentences like compound and complex. So it should be a kind of a mixture of all sentences. Like a simple, compound, complex, ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් අයට ලකුණු මදි වෙන්න හේතුව මේක. ඇයි අපි කතා කරනකොට අපි මීනින් එක එම්ෆසයිස් කරනවා මිසක අපි පාවිච්චි කරා ඒක කියන්න පාවිච්චි කරේ මොන වර්ග සෙන්ටෙන්ස් එකක්ද කියන එක ගැන ගොඩාක් අයට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් ග්‍රැමර් ක්ලාස් එකේදී මේක මේ පාර්ට් එක ඉගෙන ගන්නකොට හොඳ අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගන්න. ඇයි මේක ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා writing වලට speaking වලට දෙකටම. හොඳයි? ඒ දෙකටම උදව් කරන නිසා හොඳටම ඉගෙන ගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් එක්සර්සයිස් වැඩිපුර කරන්න තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ක්ලාස් එකේ එක්සර්සයිස් මදි වගේ තේනවා තව ඇඩිෂනල් එක්සර්සයිස් හරි හොයාගෙන කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් ඕගලන්ට එක්සර්සයිස් ගන්න පුළුවන් Google එකේ. right? ඒ නිසා කොහෙන් නෑ අපිට පොත් නෑ අරක නෑ මේක නෑ කියලා print out ගන්න ඕනේ නෑ. print out ගන්න ඔයගලන්ට හොඳ connection එකක් තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ internet connection එකක් වෙන connections නෙමෙයි. internet connection එකක් තියෙනවා නම් නේද? ඒක computer එකක් හරි phone එකකින් උනා. phone එකෙන් අනිත් දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් මේක බලන්න බැරුව නේද? computer එකක් ඕනේ කියලාම එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. ඕන තරම් exercise තියෙනවා compound complex advanced sentence patterns practice කරන්න. So කරන්න. ඒ කියන්නේ මම කියනවා thirst එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. තිබහක් තියෙන්න ඕනේ. thirst to learn. එහෙම නැතුව අපිට අමාරුයි. ඇයි හැමෝම ක්ලාස් එකට එන හැමෝම A7 ගන්න නැත්තේ? ඇයි ඒක හැම වෙලේම denote කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ practice එක මත. ඒක හැම වෙලේම depend වෙන්නේ the number of time, the number of hours you're spending with these exercises. කොච්චරක් දුරටද Tamanට ආසාව තියෙන කොච්චරක් දුරටද Taman practice කරන්නේ. ඒක මත තීරණය වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට එන score එක. ඒ නිසා Tamanගේ score එක ඔයගොල්ලන්ට IELTS වලින් score එකක් එනවා නම් ඒ score එක ඇත්තටම ඔයාගේ score එකක්. ක්ලාස් එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන් මොටිවේට් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේපර්ස් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ව හරි පැත්තට මේකයි කරන්න ඕන කියලා ගයිඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට අපිටත් පොඩි ක්‍රෙඩිට් එකක් තියෙනවා. මම නෑ කියන්නේ. අපිටත් තියෙනවා අපි ඒක කියන නිසානේ ඔයගොල්ලන් කරන්නේ. නමුත් ඒකේ ගොඩාක්ම දුරට ඔයගොල්ලන් පාස් වෙනවා නම් එක්සෑම් එක ඒක ඔයාලගෙම ධෛර්යය ඇත්තටම. මොකද අපි මේ කොච්චර කිව්වත් ඔයා කරේ නැත්තම් ඔයාලට රිසල්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. right? ඒ නිසා මේකේ මේ 80%ම මේ ඔයගොල්ලන් ගන්න යන ස්කෝර් එකේ 80%ම ඩිසයිඩ් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එක මත. ඊටු 120 තමයි ක්ලාස් එකෙන් අපි දෙන්නේ මේකයි කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ කියලා ගයිඩ් කරන එක අපි අතින් සිද්ධ වෙනවා. that is the true actually. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක ක්ලාස් එකට ආව පමණින්ම ක්ලාස් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි right ක්ලාස් එකට ගියා ගොඩ ගියා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ.
එහෙනම් ඉතින් ඔය නේද දැන් ඔය සමහර ගොඩාක් කට්ටිය යනවනේ දැන් ඔය A levels වල ක්ලාසස් එහෙම තෝර ගන්නකොට වැඩිපුරම ඒ තියෙන ක්ලාස් එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් අර ඒ ළමයි ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නවා ඒකේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා වගේම ඒගොල්ලන් self study පාර්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි සමහර වෙලාවට ඒ ක්ලාසස් වල අපේ ක්ලාස් එකෙත් එහෙමයි. ගොඩාක් කට්ටිය පාස් වෙනවා කියලා එකම නෙමෙයි තමනුත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හරි? කමතක් කරන්න එපා. So එහෙනම් grammatical range කියලා කිව්වොත් fruit salad එක මතක තියාගන්න. ඊට ඔක්කොම sentence වර්ග එන්න ඕනේ. ඊළඟට accuracy කියලාත් මේකේ තියෙනවනේ කැලලක් ඔයගලන්ට මතකනේ. grammatical range and accuracy කියලා කියන්නේ ඔයාලා කතා කරන වාක්‍ය මොකද වෙන්න ඕනේ? accurate. errors නැති වෙන්න ඕනේ. නේ අවම වෙන්න ඕනේ. වැරදි අඩුපාඩු අවම විය යුතුයි. අවම හරි වෙන්න ඕනේ. right ඊළඟට ගොඩක් කට්ටිය කිව්ව pronunciation වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා කියලා. yes that's correct. pronunciation කියලා කියන්නේ it's not the accent. Indian accent එකක් Australian British Canadian New Zealand accent එකක් නෙමෙයි මෙතෙන්ට උනේ accent නෙමෙයි pronunciation වෙනස්. Pronounce means you're pronouncing the words really nicely and ගොඩක් අය කතා කරනකොට speaking sorry English කතා කරනකොට they're not thinking that they're communicating with the other people, so there's no any meaning or a kind of a tone අර දැන් එක tone එක කියලා අපි tone එක කියලා කියන එක අපිට ඕන දෙයක් එක ටෝන්ස් වලින් කියන්න පුළුවන් නේ. කන්න කියන වර්ඩ් එක අපිට එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපිට ආදරෙන් කියන්න පුළුවන්, තරහෙන් කියන්න පුළුවන් නේද? නිකන් කන්න එහෙම කියලාත් කියන්න පුළුවන්. එක ටෝන්ස් වලින් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි මම මේ ටෝන් කියන වර්ඩ් එක හදා ගන්නවා කොහොමද? රිද්ම් එකට කියලා. නැත්තම් ස්ට්‍රෙස් ටයිමින් and the linking sounds අපි අර වචන කියනකොට කඩන තැන් වචන emphasize කරන්න ඕන තැන් ඔන්න ඔය දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා හරියටම ඕගොල්ලන්ගේ වොයිස් වල තියෙනවද කියලා බලන්න. මට තාම ගන්න බැරි වුණා. මේ කනෙක්ෂන් එකක් මොකද්ද මේ අර අංජනන් එනි බලන එක. ඒක නෑ මං ගාව. තාම මට එහෙම එකක් හම්බුන්නේ නැති හින්දා මට පේන්නේ නෑ ඔයගොල්ලෝ කතා කරේ නැතිනම් මට බලන්න බෑ ඔයාලගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් කොහොමද කියලා. දැන් ඒව බලන්න. ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඊටු හැම එකක්ම මේ ක්‍රයිටීරියාස් ඕගොල්ලන් අචීව්ද අචීව් නැද්ද තව මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා බලන්න මට අර කනෙක්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් වුණා නම් කිසි අවුලක් නැහැ. ඔයාලා කතා නොකරත් මට කියන්න පුළුවන් එතකොට. එයා බල්ලා කියනවනේ නේද? අඳුනෙන් බල්ලා කියන මට ඒ හැකියාව තාම නැති හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මොක් ටෙස්ට් එකට එන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්. ඒක කරන්න ඕනේ. okay right අනං ඔන්න ඔය ටික තමයි ක්‍රයිටීරියාස් ටික. දැන් මතක ඇති කියලා මම හිතනවා ආයි කවුරු හරි ඔයගලගෙන් ඇහුවොත් එහෙම අමතකද? Don't forget all these criterias. We have 4 criterias. Right? Now what was the first one? Fluency and cohesion. Fluency and cohesion. And the second one was the lexical resources, grammatical range and accuracy and pronunciation. ඔන්න ඔය හතරට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. දැන් ඔහොම කිව්වට අපිට ඒත් එකපාරට ඔළුවට යන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ? තේරෙන්නේ නැහැ. right. ඒකයි මම කිව්වේ I'm going to play some video clips. අපි බලමු මේ video clips වල ඉන්න කට්ටිය කතා කරනවා. right? එයාලා කතා කරනකොට ඒ කතා කරන එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක බලන්න සහ ඒගොල්ලන්ට දීලා එක්සැමිනේ ඒගොල්ලන්ට දීපු කමෙන්ට්ස් ටික බලන්න. අන්න ඒකෙන් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මොනවාද මෙයාලගේ තියෙන මිස්ටේක්ස් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. right? yeah. right. I'm going to share my screen and we'll see these video clips and we'll compare all these details. right? Give me 1 minute.
I'm going to share my screen and you're going to listen carefully for this one, right? ඔයගලන්ට අහගෙන ඉන්නයි තියෙන්නේ. අහගෙන ඉන්න ගමන් ඔයාලා බලන්න අර ක්‍රයිටීරියාස් 4 මෙයාලා අතින් කම්ප්ලීට් වෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. ඔයාලත් බලන්න. නිකන් ඔහේ අහගෙන ඉන්න නැතුව මෙයාලගේ ෆ්ලුවන්සි එක කොයි වගේද? කොහෙෂන් කොයි වගේද? මෙයාලගේ sorry lexical resources කොයි වගේද? වචන කොයි වගේද? words vocabulary එක හොඳයිද? ඊළඟට මෙයාලගේ pronunciation එක කොයි වගේද? right ඔන්න ඔය දේවල් ටික ඔයගොල්ලොත් බලන් ඉන්න කොහොමද මෙයාලා achieve කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු comments ටික. okay right. We've been talking about a hobby that you enjoy, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. Let's consider, first of all, the social benefits of hobbies. When a person has a hobby, how can that help their social life? I think depend on what kind of hobby people want to do. Some hobbies such as play football or do exercise is good for people health. Some kind of hobbies like drinking, I think it's not good for society and for people health. What about hobbies? Can they help a person's personal life, making friends, spending time with other people? If people has a hobby, they has more opportunity to meet others. So they had free time for chatting with other people. What about spending too much time on a hobby? Do you think that there can be negative effects from spending too much time on a hobby? I think people should not spend too much time on their hobby because they have their work and on their studying they have to do. So you mentioned work and study. Are there any other parts of a person's life where it could be negative to spend too much time on a hobby? Sorry, could you repeat? You mentioned work and study as areas where negative effects can happen. Are there other parts of your life where it can be negative? Sorry, I don't understand your question. Well, let me ask you, why do you think people feel they want to have a hobby? Why do people need to have a hobby? I think people should have a hobby because they should balance the working time and relaxing time. It's good for their health. It help people relaxing after a hard working day. Let's talk about leisure time now. So in Vietnam, how much time do people spend on work and how much free time do they have? In Vietnam, people work 5 days on once a week, and maybe they spend their hobby on weekend. And what about in the past? In the past, did people work 5 days a week only? So I'm not sure about that. Maybe 6 days in once a week. Maybe 6 days a week. Well, what about in the future? In Vietnam, do you think people will have more or less free time in the future? I think in the future, the economy is more developed, so people get more salary
Okay, what do you think, guys, about the speaking that you saw? Yes? Right. ඔගොල්ලෝ දැන් එක එක දේවල් හිතනවා ඇතිනේ එක එක දේවල් හිතනවා ඇති. Right. මෙයාගේ මේක ගැන එක එක දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා ඇති මොනවද මෙයාට දෙන්න පුළුවන් comments අනම්මනම් කියලා. Right? Okay. Then. Right. මෙයාගේ speaking එකට ඔයගොල්ලන්ට band score එකක් දෙන්න පුළුවන් වුණා නම්. Right. මම ඔයගොල්ලන්ට band score ගැන idea එක තියෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙම නැති කෙනෙක්ට මම band score එක ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා ඉන්නම්. හොඳේ? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් තියෙනවානේ band score එකක් දෙන්න කිව්වට කොහොමද කරන්න කියලා idea එකක් නැති කෙනෙක්ට. Right. Wait for me. I'm just going to show you the band scores first. Right, here I'm going to show you the band descriptors. Right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බෑන්ඩ් එකක් හම්බ වෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ 6ද 3ද 4ද 5ද කියලා හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගලන්ට පේනවා පළවෙනි දැන් ක්‍රයිටීරියාස් 4ක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. 3ක් වගේ හම්බෙන්නේ දෙකක් මේ එකක් හම්බ වෙන්නේ. මුකුත් කිව්වේ නැත්තම් එකක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් IELTS exam එකට මුකුත්ම කතා කරගන්න බැරි එක්කෙනෙක් යන්නේ නැහනේ. මොනවා හරි ගිහින් කියලා එනවනේ. නේද? මොනවා හරි ගිහිලා කියලා එනවනේ. ඔන්න ඔය විදියට තමයි හම්බ වෙන්නේ. බලන්න ඕගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්ද කියලා. පළවෙනි එක හම්බ වෙනවා මේ මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මුකුත් කතා කරගන්න බැරි ගියොත්. දෙවැනි එක බෑන්ඩ් 2 එකක් හම්බ වෙනවා ස්පීකින් වලට ලකුණු දෙකක් වගේ. බෑන්ඩ් 2 එකක් හම්බ වෙනවා මොකද්ද? ෆ්ලුවන්සි and coherence වලට කොයි වගේ ආවොත්ද? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ගොත ගහ වචනයක් දෙකක් විතර හරියට අහන question එකක් තේරුම් නැතුව වෙන මොනවදෝ විකාරයක් කියවලා આવොත් එහෙම දෙකක් වගේ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුනක් පටන් ගන්නකො තුන බලන්නකො fluency and coherence වල frequently unable to convey basic message and හරියට උත්තරයක් දී ගන්න බෑ. මොනවා හරි කියනවා නමුත් අහන දෙයට නෙමෙයි උත්තරයක් දෙන්නේ වෙන මොනවදෝ එකක් කියනවා. නේ ලෙක්සිකල් රිසෝසස් කිව්වහම මේ වචන එන්නේ නැහැ හිර වෙනවා. හරි වචනයක් ඒ කියන්නේ කියා ගන්න ඕන එකට වචන එන්නේ නැහැ. grammatical range එකට basic simple sentence forms වලින් පොඩි වාක්‍ය ටිකකින් තමයි කියන්නේ. එතකොට pronunciation කියලා එකට මොකද? හරියට වචන pronounce වෙන්න හරියට rhythm එකක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ එකකට ගියොත් එහෙම තුනක් හම්බෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ අතරමැද 3.5 2.5 ඒවත් තියෙනවා. 4 ගාවට 4.5 5.5 එකක් තියෙනවා. right දැන් මම 4 වලට ආවම ඔයගලන්ට පේනවා කොයි වගේද කියලා. 4 කියලා කියන්නේ මේකත් lexical resources වලට මෙන්න මේ වගේ. ගොඩාක් වෙලාවට වැරදි හදනවා. නේ ඔයගොල්ලෝ වැරදි හද නම් කතා කරන්නේ කලින් කිව්ව එක කියලා හදනවා. ගොඩාක් pauses හිටිනවා. නේ ගොඩාක් නැවති කතා කරනවා නම් එතකොට ඊට පස්සේ මොනවාද lexical resources වලටත් ගොඩාක් වචන අර වගේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම මේ band descriptors ඔයගලන්ට දාන්න බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට කියවලා හරියටම කොයි වගේද කියලා. right ඊළඟට 5 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යමයි මම සාමාන්‍ය idea එකක් ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි දෙයක් කියන්න පුළුවන් නමුත් ගොඩ advance වචන නැහැ. එතකොට ගොඩාක් ලොකු හොඳ pronunciation එකකුත් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය මට්ටම කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මැසේජ් එක දී ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට 5 කියලා කියනවා. ඒතර 6 ඕගොල්ලන්ට අවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔන්න ඔයාලා දන්නවා. ඕගොල්ලන් ඉන්නේ මෙන්න මේ කැටගරි එකේ නම් දැනටම fluency and coherence කියනවා මොකද්ද able to keep going and demonstrates a willingness to produce long terms. ඒ කියන්නේ මේ try කරනවා ටිකක් දිග වාක්‍ය කියන්න. නමුත් පොඩක් වැරදෙනවා. self correct කරන ගම දිග වාක්‍ය කියන්න try එකක් දෙනවා. දැන් simple වාක්‍ය 5කට එක දිග වාක්‍යයක් වගේ කියවෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙනකොට ඊට පස්සේ lexical resources වල අර ගොඩ ගැන සමහර වචන
ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් අනිත් ඒවා normal but අර vocabulary එකෙන් message එක දී ගන්න පුළුවන්. message is clear. message එක දී ගන්න පුළුවන්. grammatical range and accuracy කියවහම ගොඩ mixture එකක් නෑ. නමුත් පොඩි varieties තියෙනවා. ඒවත් පොඩි වැරදි එක්ක. pronunciation එකත් අනේ වගේ use a range of phonological features but control is variable. Can generally be understood throughout without much effort. ගොඩ අමාරු නැහැ තේරුම් ගන්න කියන දේවල්. සාමාන්‍ය මට්ටමකින් යාගේ variations තියෙනවා නම් 6. right. දැන් most important එකනේ 7 එක. ඒ නිසා 7 බලන්න ඕනේ දැන් ඔයාලා. මම ඕගොන් චුට්ටක් ඔන්න කරා මෙන්න මේ ටික මම කියන ඔයගොල්ලන්ට කියව ගන්න කියලා. මම විනාඩියක් දෙන්නම් 7 එකේ ඔයගොල්ලන් පළවෙනිම තියෙන fluency කොහොමද තියෙන්න ඕන, lexical resources කොහොමද තියෙන්න ඕන, grammatical range accuracy කොහොමද තියෙන්න ඕන, pronunciation කොහොමද තියෙන්න ඕන කියලා. කියව ගන්න බලන්න තේරෙනවද කියලා. right. okay, so we'll see. කොහොමද fluency එක තියෙන්න ඕන? පළවෙනියටම කියනවා able to keep going and readily produce long turns without noticeable effort. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වාක්‍ය කතා කරනකොට ඔයාලා කතා කරගෙන යනකොට ලොකු effort එකක් ඒ කියන්නේ අමාරුවෙන් කියනවා වගේ නෙමෙයි smoothly ඔයාලා think ඔයාලා කතා කරන වාක්‍ය ටිකක් දිගට යන sentences. දැන් හිතන්නකෝ අපි simple sentence එකක් ගමුකෝ. whenever I get a free time, I play with my friends. කියලා කියනවා. දැන් ඔක simple sentence එකක් නේ. Whenever I get a free time, I play with my friends. දැන් ওই sentence එකම තව additional informations එකතු කරලා තව දිගට ඕක හදන්න පුළුවන්. කොයි විදිහටද? Whenever I get a free time, I play with my friends in the playground. So no තව additional information එකක් එකතු වුණා. Whenever I get a free time, I play with my friends in the playground, normally in the evenings. ගොඩක් වෙලාවට හවස් වරුවක. ඔන්න time එකකුත් add කරා. අන්න ඒ වගේ ටිකක් දිගට වාක්‍ය කියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් informations එකතු කරලා දිගට වාක්‍ය කියාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඔන්න ටිකක් හොඳයි. හොඳටම හොඳයි. ඊළඟට some hesitations. hesitate වෙනවා කියලා කියන්නේ සමහර තැන්වල කියන්නේ පොඩක් නවතින තැන් තියෙනවා. repeat කරනවා. එකම දේ repeat වෙනවා. self correction මේ ඔක. ඒ කියන්නේ තමන් වැරදුනොත් correct කර ගන්නවා. sorry. no like this. correct කර ගන්නවා. right? often mid sentence and indicate problems with assessing appropriate language. however these will not affect coherence. ඒ කියන්නේ පොඩි දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අර
entire message එකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. Flexible use of spoken discourse markers, connectives and cohesive. අර link කරන වචන, අර මං කිව්වේ ideas එකට එකතු කරන දන්වල් වගේ එහෙම එකතු කරන වචන ඒවා ලස්සනට තියෙනවා. ඔන්න 7 ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට lexical වචන අර අපි කතා කරපු වචන හැම එකක්ම වගේ මේකේ include වෙන්න ඕනේ නේ. ඒකයි සරලවම. ඊළඟට grammatical range and accuracy අර fruit salad එක තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් sentence error free sentence වෙන්න ඕනේ. right? එකක් දෙකක් පොඩක් එහෙම වුණාට කමක් නැහැ. නමුත් ඔක්කොම වගේ simple and complex sentence are used effectively despite some errors. errors තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර mixture එක තියෙනවා. pronunciation එක හොඳටම තියෙන්න ඕනි කියන එකයි මේ කියන අර emphasize කරන්න ඕන. තැන්වල ඒ විදියට අර ඒ විදියට. right. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතන විදියට අර කලින් මම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්නුවේ. ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට දෙන්න පුළුවන් බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක කීයද කියලා මට දාන්න බලන්න කමෙන්ට් එකක්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් සමහර කෙනෙක් ටොපික් එකේ තිබුණා ඔයාගේ බෑන්ඩ් එක කීයද කියලා. ඔයාලට හිතන විදියට ඔන්න කෙනෙක් කියනවා 4 කියලා. එයාට දෙන්න පුළුවන් 4. එයා 4 level එකේ. ඊළඟට කියනවා 3.5 or 4 කියලා. good. ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවා බෑන්ඩ් ස්කෝර් ගැන. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේක දෙන්නේ. කොච්චරක්ද කියලා. ඒතර තමන්ගේ කතාවට වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ස්කෝර් එකක් දී ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හරියට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ කතාවට වුණත් ඔයාලට ස්පීකින් එකට ස්කෝර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දී ගන්න පුළුවන්. රෙකෝඩ් එක ගාම ඔයාලා කතා කරනවා ආන්සර් කරනවා ඒකම රෙකෝඩ් කරලා රෙකෝඩ් එක අහන් ඉඳලා සෝ දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. රයිට්. මාගේ කතාවට දෙන්න පුළුවන් මෙච්චරයි. රයිට්. ගොඩක් කටි කියනවා 4 3 or 4 කියලා. 5 කියන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. රයිට්. හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම පෙන්නුමේ කීයක එකක්ද? පොඩ වෙලා ගන්න නැතුව අපි කියනවා 3.5 ඇත්තටම 3.5ක ස්පීකින් එකක් තමයි මම මේ පෙන්නුවේ. 3.5යි 3.5 එකක් පෙන්නුවා. එතකොට බලන්න කොච්චර අඩුද? ඔන්න ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න වෙනවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව ගියොත්. හරි? right 3.5 එකක් right. අපි බලමු තව එකක්. ඉන්න. right බලන්න මෙයාව. Been talking about a well-known person that you admire, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. But let's consider first of all famous people in your country. Yeah. What kind of people become famous in Saudi Arabia? I'm thinking maybe who's they working in the media, and or who's they usually are presented in the media, maybe the politicians, maybe the scientists, but I think the more known or more famous for especially the young people are sport stars or maybe movie stars. Why do sports stars and movie stars become so popular? Because they usually they touch the feeling of the people, all the people, especially the young ones, because I think all of us, especially the young ones, wanted to be or wanted to have the skills of the sportsmen they have, or maybe to be just famous actors or something like that. So I think they feeling something in they touch something in our feeling. What's different about people who became famous in the past with people who become famous these days? Yeah, I think maybe in the past is hard to be a famous, and you can only be a famous when you're writing a book or writing something really under critical things, and maybe famous in a specific group of the people, not all. For example, the scientist will be famous on their college or maybe
science students or their colleagues of the other scientists. While now everyone can be famous only by them through the sport, through the media, through maybe the internet, using the maybe just maybe by the Facebook or maybe other internet websites. So I think it's easier and to be famous in these days. Usually a person becomes famous for just a short time these days. Do you think in the past it was more difficult to become famous? Yeah, it's more difficult to be the famous in the past, but I think how many times, I mean, the time that will be continuously as the famous will be longer than today's. For example, today they can be a person famous for just for short times, maybe less than one year, and then everybody will forgot that person and created, or maybe they remember the another people. So maybe the good example of that are what would they say, easy come, easy go, can be applied in this situation. So what kind of people may become famous in the future? It's possible that the people who do or who create or maybe introduce real things and the great things for our society, not into local society, but I mean the world societies. So I think because today it is easy to be anyone to be famous, either for short time or for long time. So it will not be matter in the futures just by using the internet or using the media to be famous. So I think the people they can change critically to the people life, they will be the famous only. Do people want to read about somebody interesting, like a movie star or an athlete, or do they want to read about somebody who makes a big change in the world? Yeah, it's an interesting question, this one, but yeah, I think that usually the people read about they are interesting about either the person who's famous or. So tell me guys, what score that you're gonna give for this one? කලින් බලපු එකට දැන් බලපු එකට ඔයගොල්ලන් දෙන ස්කෝර් එක කීයද? Yeah. I'll see. 7 දෙනවා 6.5, 6.5, 7, 7, 7. 6 දෙනවලු. 6.5 දෙනවලු. 7 or 7.5. Okay. Right. ඔගොල්ලෝ හොඳයි ඇත්තටම හොඳයි කියලා කියන්නේ මේකයි. ඔයාලා හොඳයි එක්සැමිනර්ස්ලා විදියට යන්න. කට්ටිය පාස් වෙයි උඩින්ම. ඕමලකුට දෙන්න කිව්වා 7.57 දෙන්න කිව්වොත් මේකට. හොඳ DT. Right? අපි බලමුද මෙයාට දෙන තියෙන කමෙන්ට්ස් ටික මොනවද කියලා. Right. ඉන්නකෝ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මෙයාගේ fluency and coherence ගැන මෙන්න මෙහෙමයි කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ. Right? හොඳට අහගන්නකෝ මම මේ කියන එක. Right? This test taker is willing to speak at length, but his speech is not always coherent. දිගට කතා කරන්න try කරනවා නමුත් හැම වෙලේම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හොඳට අහගෙන හිටියොත් recording එක ඔයාලට ආපහු අහන්න පුළුවන් වුණොත් අහන්න එයාගේ වාක්‍ය දිගට continue වෙන්නේ නැහැ. Short simple sentence වැඩි. He used a variety of linking words like if possible, that, while, especially, but, maybe, overuse. ඒ වචන හැම වෙලේම නැවත නැවත පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මෙයාගේ lexical resources ගැන මෙහෙම කියනවා. ඔන්න අහගෙන ඉන්න. He uses a range of vocabulary including a few less common items. ඒ කියන්නේ වචන පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් අනිත් හැම වචනයක්ම හරිම common words. Like internet website, a specific group, local society, easy come, easy go. අන්න ඒ වගේ. His meaning is usually clear despite some inappropriate vocabulary.
they are interesting about the other the another people වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා ඒවා appropriate නැති parts and he is able to paraphrase සමහර වචනය paraphrase කරනවා ඔන්න ඊළඟට යාගේ grammatical range එක ගැන මෙහෙම කියනවා ඒ කියන්නේ අර fruit salad එක ගැන right grammar is weakest feature grammar වැරදි යාගේ basic sentence forms are fairly well basic චූටි වාක්‍යය හරියට කියනවා and he produced some complex structures but errors in areas such as articles pronouns verb tenses ඒ වගේ වැරදි ගොඩක් තියෙනවා sometimes communication එකේ සමහර words එයා පාවිච්චි කරන people whose they can වචන ගැලපෙන්නේ know them since when we were a child everybody will forget them read it only which is enjoyable to them අන්න ඒ වගේ සමහර phrases ගැලපෙන්නේ නැතිව පාවිච්චි කරනවා ඊළඟට යාගේ pronunciation එක ගැන මෙහෙම කියනවා he used range of pronunciation features he used pausing quite effectively to break up the flow of speech into word groups and there are some good example of the use of intonation and both empathetic and contrastive stress සමහර තැන්වල එයා වචන හරියට කඩනවා නමුත් සමහර තැන්වල appropriate නැති විදියට ගොඩාක් එයා නැවතිලා ඉන්න තැන් තිබ්බා. So ඔය ඔක්කොම හේතු නිසා එයාගේ overall band score එක මොකද්ද? එයාගේ වැඩිපුරම එයා වරද්දපු part එක තමයි grammatical range එකට. ඒකේ තමයි ගොඩක් වැරදි තිබ්බේ. ඒ නිසා එයාගේ band score එක 5.5. අන්න 7 දෙන්න බෑ ඒකට. Right. We've been talking. Right. ඔයගොල්ලන් තව එකක් පෙන්නන්න යන්නේ right මේක අපි ගොඩ ඔක්කොම අහන්න නැතුව ටිකක් ඕගොල්ලන්ට අහන්න දෙන්න. බලලා කියන්න මොකද්ද කියලා. Okay? Right. Mauricio, about a person that you like or admire, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to well-known people. Let's consider first of all famous people in Colombia. What kind of people become famous in your country? Well, there is a singer. His name is Juanes. He's a particular singer because he's famous. He has very good songs. But lately he's been working for peace in Colombia. Maybe you know, but in Colombia we have a problem, internal problem. Yeah. So he's also working for peace, working for people in need, trying to get in touch on other countries that are in. Because our president and Venezuela and Chavez, which was the president of Venezuela, they weren't so friendly to each other. So this singer Juanes sang in a border city, and he brings people from Venezuela and from Colombia, and they sang there like for 4 or 5 hours, and they bring more singers as well, people from Cuba, people from Venezuela. So people who are singers and people who are in politics, they're famous. Are there any other types of people who are famous in your country? Gabriel Garcia Marquez, he's a writer. He won the Nobel Prize in 1982, if I'm not wrong. I'm not exactly sure. Do you think that most people feel that writers are very famous people? No, that wasn't my first choice actually. No. So, but that depends on each one, because if I like to read, I will find this person very interesting and very famous. Do you think that the people that we think are famous today are similar to the types of people who were famous in the past? Yeah, they have changed a lot. Really? In what way? In a way that everyone can know them from the internet. So internet brings more communication and more things around. So I can know someone from another country more easily right now than before. So that could change a little bit. Do you think it's easier for people to become famous now? Yeah, even you can
you can upload something on YouTube, for example, and you can be famous for 15 seconds or 15 minutes, or maybe, I don't know, will take up to 1 month. So what will happen in the future? What kind of people will become famous in the future, do you think? Well, that depends on what they do. I can be famous, I don't know, if I do something very weird right now, I can be famous. But mainly, politicians are famous. Yeah. Let's go on and talk about people in the public eye. Do you think that there are more advantages or disadvantages to being famous? Okay, guys, what do you think about the speaking yes or no? Five. Yeah, really good. Yeah, for me, actually, it's around 6. It's around 6 වගේ යන්නේ, but it's not more than that. 6 වලින් එහාට මට නම් යාට ස්කෝර් එක දෙන්න බෑ ඇත්තටම right හරි. මේ ඔක්කොම බලලා හොඳම එකක් බලුවා නැත්නම් අපි තේරුමක් නෑනේ නේ. right. එහෙනම් අපි කොහොමද කරන්න ඕනේ? හොඳටම කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා එකක් බලලා ඉමු. මම පොඩි part එකක් play කරන්න. අපිට ලොකු time එකක් නැති නිසා. මොකද ඔක්කොම බලලා අපි හරියටම කතා කරන එකක් බලුවා නැත්නම් it's useless. Right. So We've been talking about a well-known person you like or admire, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. Let's consider, first of all, famous people in your country. So in Malaysia, what kind of people become famous? In Malaysia, definitely the politicians, and also some actors and actresses are very famous among Malaysians. So what about in the past? Is that the same as in the past? Were politicians and actors and actresses always? I think definitely in the past, if you're talking about the 50s and 60s, movies were the #1 communication tool between villages or towns. So the people definitely knew actors and actresses better than the politicians. Compared to now, you have TV and news where people follow politicians' personal life more than an actor or actress. Because in many cultures, quite the opposite has happened, where politicians used to be quite well known, whereas nowadays movie stars, television stars are more well known. What do you think about in the future? Do you think that that's going to continue? Politicians will continue to be? I think definitely in the future, because the world is becoming more globalized, Malaysians would have a tendency to be exposed to more international programs, and they know more international celebrities compared to the local actors and actresses or local politicians. So we would follow international politics, maybe American or British politics, or even the models or actresses internationally. Well, let's talk about celebrity culture. Often famous people are used in advertisements. Can you give me some examples of that? Yeah, famous people like actors and actresses are used in advertisements, and especially sports celebrities like Tiger Woods or Roger Federer, promoting sports equipment or sports shoes or clothes. Other than that, I think it's more models and actresses that sponsor perfume and clothes and is that always true that whatever profession they're involved in, that's the kind of product that they tend to promote? I don't think that's true, because a lot of celebrity actresses support perfumes and support clothes whereby actually it should be models that do it. But isn't that sort of glamorous kind of side of Hollywood that they can try to bring to the public? I suppose that's what they're trying to do, the marketing. The people who are marketing the product are trying to bring in the glamour that celebrity holds. But yeah, I suppose a celebrity they do have that grasp over, people's mindset and what they should buy, the consumerism.
Now you're talking about their influence Yes. on the consumer. What about on the young? Do celebrities, do you think, produce negative effects in our youth? Definitely, I think they do. As you can see, like lifestyle and health. Okay, any suggestions from you? Any suggestions? What do you think about the last video clip you saw? So any scores that you're proposing? Yes. Yeah, so most of you guys are giving 7.58. Yeah, really nice. Yeah, actually, it's a very good band score, right? So I would probably give 7.5 for that speaking. So it was a really nice one. 8.58 kilakina. So other part she would be really nice. She would be doing a nice speaking, right? So yeah. So ඔන්න ඔය වගේ ස්පීකින් එකක් තමයි අපෙන් එළියට එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය දේට තමයි අපි ඉගෙන ගන්න, අපි practice කරන්නේ. We're going to do everything to learn how to deliver a kind of those answers in front of our speaking examiners, right? So actually I just wanted to tell you today, mainly I wanted to give you the criterias, and then I want to figure out that how that you have to perform, right? ඔගොල්ලන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔගොල්ලන්ගෙන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ ඔගොල්ලන් කොයි විදියටද කොයි ආකාරයෙන්ද මේක කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් දෙන්න තමයි අද දවසේ ක්ලාස් එකෙන් මට ඕන උනේ. අද ඔයගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් ඩේ එක නිසා ක්ලාස් එකේ, right? ඕකේ මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. මොකක්ද අපි මේකෙන් කරන්න යන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද කියලා, right? ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ටත් එක්ක ඇත්තටම කතා කරා මොන වගේ අලුත් දේවල්ද අපි ඇඩ් කරන්න ඉන්නේ vocabulary tube එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. next ඊළඟ ක්ලාස් එකට කලින්. එතකොට ඒවත් අරගෙන ඔයගලන්ට ක්ලාස් එකට join වෙන්න පුළුවන්. So speaking එක දිගටම කරගෙන යන්නේ මම. සහ ඔයගලන්ට writing එකේ පොඩි part එකක් මගේ අතින් වෙනවා. ගොඩක් ජෙනරල් කරන අය ඉන්න. අතට ජෙනරල් අයගේ writing part එක additionally ඔයගලන්ට Sunday class එකක් විදියට හම්බ වෙනවා. ඒ ගැන ඔයගලන්ට කියලා දීලා ඇති ඔක්කොම introduction එක තිබ්බ නිසා කලින් ඒ ගැන අවබෝධයක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ක්ලාස් එක කරගෙන යන්නේ. right. මම පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. අද ස්පීකින් වලට chance එක දෙන්න බැරි වුණාට absolutely sorry, right? but අද අනිත් දවස්වල මම ඔයගොල්ලන්ට chance එක දෙනවා. but I'm going to give a chance for you to raise your hands if you have any questions to answer from me. ඔයගොල්ලන්ට මගෙන් අහලා දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඔන්න දැනුයි chance එක. Raise your hands and I'm going to answer. If any question, දැන් කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධව හෝ ඉස්සරහට කරන් ඉන දේවල් සම්බන්ධව මොනවා හරි question එකක් තියෙනවා නම් speaking හෝ IELTS exam එකේ වුණම දෙයක් ගැන කියලා කියන්න පුළුවන් මට. So you can raise your hands. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අහන්න කියලා මේ සම්බන්ධව. Right. කාටවත් good questions නැහැ වගේ පේන්නේ. Right. So if you don't have any questions, so right. So I hope that you will continuously, you will participate for the classes, and it is really happy to see you all. Right. There's not one question, right?
All right. Okay. So it's better if you right. So it's about actually the videos, right? You have to be really concerned about whether you are with the video clips or not, because it's going to be a disturb for the others if you're doing it non-purposely, right? Which means like අර මං මුලින් කිව්වා වගේ නොදැනුවත්ව වීඩියෝ එක ඔන් වෙලා තිබ්බොත් එimhe ඔයගොල්ලන් කරන කියන හැම දෙයක්ම අනිත් අයට පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අනිත් අයට ඩිස්ටර්බ් එකක් නිසා මම දෙසරක් තුන්සරක් දැකලා පුත් කට්ටිය වීඩියෝ එක මම ඔෆ් කරා ඇත්තටම. එහෙම තමන්ගේ අතින් වීඩියෝ එක ඔන් වෙලා තියෙනවද කියලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණ ගමන් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකක් නැතිනම් ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා වගේ මේ විදිහට හොඳට කියන්නේ නේද? ඒ විදිහට පිළිවෙලට ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ජොයින් වෙලා හිටියට කමක් නැහැ. බට් අනිත් කට්ටිය වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඔෆ් කරගෙන ඉන්න. Do they give same topic to us? එකම topic, ඒ කියන්නේ හැම ස්ටුඩන්ට්ම එකම topic එක දෙයි කියලාද අහන්නේ? එහෙමනම් එහෙම නෙවෙයි. එක එකනට topics change වෙනවා. ඒතර දැන් එකම exam මිනිට උනත් මම යනවා ඊළඟට වෙන කෙනෙක් එනවා. එහෙම යනකොට topics මාරු වෙවි තමයි දෙන්නේ. එකම දේ නෙමෙයි අහන්නේ. කලින් ගිය එක්කෙනාගෙන් අහලා දැනගන්න විදියක් නැහැ මොනවද ඇහුවේ කියලා. එයාගෙන් අහපුවා නෙමෙයි ඔයාගෙන් අහන්නේ. හරි? right. එහෙනම් හැමෝටම thank you අපේ IELTS speaking class එකත් එක්ක අද join වෙලා අවසන් වෙනකන් අපිත් එක්කම හිටියාට, and I hope to continue the rest of the classes with new ideas, with new tunes and all. So good night everybody. Hope to see you again soon. Thank you very much. Bye bye. Good night. Good night, Miss. Thank you, Good Miss. night. Bye. Thank you very much. Bye.